Sensei Finance. For all your money transfer needs from UK to the Gambia, we offer services including cash pickups, bank deposits, cash power purchase, and mobile top-up. Pick up at any MSJ branches throughout the country. We are open for business every day, including Sundays. Download our easy-to-use app and enjoy the best rates in the market. Available on all Android and iOS devices. CareFinder is a real estate company that focuses on property development within the Gambia. We pride ourselves with providing not just quality and durable houses, but also state-of-the-art designs tailored to our clients' tastes and expectations. Our unique experience and expertise is second to none in the industry. We are currently building and selling 3-bedroom bungalows at Sukuta Traffic Lights and Jabang. We're also building and selling 3-bedroom story buildings at Sukuta Paradise. Other sites are also in the pipeline. With CareFinder, payment options are available. With just 40% deposit, you can get your house started. For more information, contact us on 329-5188, 727-0049, 709-8418. You can also check us out on Facebook and Instagram at CareFinder. With CareFinder, you are assured of a secure investment. Are you tired of your outdated mobile phone? Are you in search of the latest and most advanced mobile devices available? Look no further. Welcome to Smart GSM Technology, your ultimate destination for all your mobile phone needs. At Smart GSM Technology, we take pride in offering the widest array of cutting-edge mobile phones on the market today. Whether you are an Android enthusiast or an Apple aficionado, we have the perfect device for you. Our dedicated team of experts is here to assist you in finding the ideal device that fits your lifestyle and budget. Whether you are seeking a sleek and powerful flagship phone from leading brands like Samsung, Apple, Huawei, the latest Tecno and Itel phones, or something simpler like original Android and iPhone chargers, power banks, flat screen TVs ranging from 32 to 55 inches, and various electronics materials, we have got you covered. Looking for a budget-friendly option without sacrificing quality? We offer a wide range of affordable smartphones that still deliver outstanding performance. Are you one of those who crave innovation? Our selection includes the latest foldable phones with their futuristic designs and versatile capabilities. But it's not just about mobile phones themselves. At Smart GSM Technology, we understand the importance of accessories in enhancing your mobile experience. From stylish cases and screen protectors to wireless chargers and Bluetooth headphones, we have everything for you under one roof. And let's not forget about our exceptional customer service. Our friendly staff is always ready to assist you with any question or technical issues you may encounter. With Smart GSM Technology, you can own your dream mobile phone without breaking the bank. So why wait? Visit Smart GSM Technology today and unlock a world of possibilities with our incredible range of mobile phones. We also offer mobile phone repairs. You can find us at our main branch at Tabokoro Nice Building, as well as locations in Talending, opposite Fabakari Tombonjara's compound, Latrikunda at the Bamboo Garage, and Base beside the EcoBank. For more information, feel free to contact us at 7466-360 or 75-333-68. Smart GSM Technology, where your mobile experience begins.
assalamu alaikum baringol ngali konton kale bismillah ko reke mo be kerfaatu jibe kan yin tembenna. Okay, we have to start this. Guys, send number mo visa. Foguma ko de parce que Charles neko ba de Charles mo sibiti. Okay, Charles. I want to start because ni send number mo ki. Huh? Ha, mustala number kalante. Kasa na sun cue card si. Billahi. Kasa to legi mo anga man la don anga legi mo. Acha. Acha, you dem Silence please. 3, 2, 1. Action. Assalamu alaikum baringol ngali konton kale bismillah ko teke momo be kerfaatu jibe kan de grand bantaba programo min kanale arjuma ni wato sita ngal tentukal je bake mol mel ka si surtout mol mi alon ko wolle be diaspora mi alon ko wolle ka si pour kanyum programo batun arjuma ni wato sita don mil ka jibe na YouTube channel oto mil ka jibe na Facebook ba fulale ko wala barka bake albe kerfaatu support kan nyamen pour kan na programme jibe andong mo jamal bi jele nga jele na YouTube channel kuto min keta kerfaatu media ti be subscribe kan jele wala si kerfaatu fana mako no subscription o mo free leti nal be subscribe la alta drong alia type of course kerfaatu media on YouTube ale subscribe alba jele ko of course amo fana be kerfaatu mako la thank you so much nga mo jamal leje nga yele wato min na mamme baake bayri ko nga fo nyame be isu soro kan ani na force YouTube channel wala bari sainte nga jele mo jamal be subscribe kan alta alia type kerfatu media alba le type la on YouTube drong alba jela le den ale subscribe fatu la natalo wole bije kerfatu media albe wole type la ngal tentukal je bake gambia anin gambia bantala ato le nyim programme ke nyim programme ti natol ten non tolte sino la jang bari nala jan rom pour que diam bari batol le jam ba falale ko ala barka bake alialong almalong kerfatu contenta la photo bakele mba falale ko millennium programme o fasa ka sembentuyandi wallem sense finance di milialon ko kodi kiyo gambia banko kanjang imu nyontangol leti pour ka kodo ki aka ke montor wati kilin neti dron yela kodo ta watra e mambata ko soroje bunda keme fulan nyongol milio soro gambia jay salon ko woto wollem mi yalon ko tonya do ku lallem andu molle mi yalon ko ela ko tariyata bake min keda sense finance sayin iko mo kanata fan dulal to pour kata credit ko nyini wala kata bitikol to wala kata kaspa sangola ke fambatandi rangoto a manjare wala alta sense finance la abo aliwo download Google Store wala Play Store nale download donc alsi credit ko sannoji alsi kaspa fanan sannoji woto natural be kodo kire nan gambe jang pour kata korda sang kerfaenda alsita aliaki aning sense finance la itollem the best woto fanan min keta kerfaenda ti korda wafi bundalem ko nga ndalta ka fo nyamen do molle mi alon ko ila lanno warta bakele nale korda sanje don ibala korda lola le kataba killing nata kene ken sama le fanam be buli lafta ka lo ka ke korda ti don ikaw fanan kale ne kordal sodo dula belto gambia banko kanjang ye mira dawda e lafta korda lola je ye kenol sodo jele andon isi kenol dialla price la mi alon ko abeti ata bakele andon amanke coming is iba bele jola ni lafta iba doman jola le bari ni lafta fanan kasla abijele woto ibela nombal be tarabari kan screen on nyin dumale alta care finder ale korra kende kendol soto na sponsor kuto nga min soto walem smart GSM technology de smart GSM technology mollem ya lon ko korda min kera mobile wa foti gambia banko kanjang itolle mun jonta ngoti nyimu kulti mi ya lon ko gambia dingol la cede a janne ibina di grand bantaba wala na fang e qualified pour ka frano di grand bantaba la min kera smart GSM technology de di grand bantaba be mol content di kanne ka mol interview le ka mol nati milia lonko al lafte to le moyla na laftan to fanan support la cost compagnie mi lonko wolle kanna programme sponsor alta bagasol sanje smart GSM technology iPhone kendol sotole ye of course android phone fanan sotole kata fo simple phone mi lonko ya soto ka charger wafile ka headphone wafile andin fengo fe mi alon ko electronic lem e ka wafila andila bagasol bambam batale wo mu kulti mi alon ko molman nyo soso wala kadum re oto al master commandi wuri ala commandi ala number do min kera 7466 360 mo wala to mobile kendo la isa use lokun killing ala battery o manji alta smart GSM technology
itol damale o mobile o soto jang andu be garantie la ni frère fa ka resito dila le pour ka fay ko nge garantie la bu kam mobile o damma wa fele ka resito dila e garantie akam ali kumandi la number felenting jandal be fola 7466360 wala mi la number 7466360 ila bunda fele tabo ko do nice building of course talending fa bakari to bonjare la kordala opposite yo kunda do fanan soto bambo gara so mi alon kabe lati kunda e basse fanan basse kol anal man na fu kombo e eco bank baladron e basse e bunda fanan soto ji woto ñille molti mi alon ke na programme o fasa ka sembenti di ma fale ko ala barka bake kamso len bayokara alsate kumandino on the 2410641 2410641 atele ñim bay ñim makara na lafta ñi sifala don Nene, welcome. Thank you very much, Buba. Bari janim ben na kumodatila. Mba fo kasa ni pareta inyanta the GSM company. Yela sponsorship increase. Parce que Buba ya kunye ila charge bambantale. The emphasis on the bambang. You have to pay for that. It cannot go like that. Yes. So the sponsorship package has to be increased. Exactly. With the GSM. So kasa, please take note. Wow. You have to send an extra invoice. Invoice master ñu ngi isi benen invoice. Master of Uncle Fair. Promotion bi dafa opa so we are the emphasis on a bambandale. But anyway, I believe in it because you know when you're advertising for somebody, you test their products, you use it, and you know how durable and reliable they are. Then you're confident to stand and speak about it. No, since Spark 5B, I use it for 5 years now. Oh, that's it's it. still That's with what me. I'm talking about. Yeah, it's still with me, honestly. Anyways, Buba, di la jaajëfal. Di jaajëfal suma xarit ci xol bi. Di jaajëfal suñu gan bi nga xam ne moom it ñu ngi ko dalal ci Grand Bantaba. Di nga ko woon askan bi gan gi kan la tey. ma ngi ko wax juma mubarak. di leen wax juma mubarak di leen ñaanal jàmm di kontaan beneen ajuma bi nga fi toog rek. di wax waa Kër Fatou yëpp tim bi juma mubarak di leen ñaanal. parce que fu mu ne nii dafa doon famille bi nga xam ne boo fi géejee rek na ma leen. boo fi géejee ñëw yàkkamti fee egsi. parce que boo ñëwee ñu jox la añ. jox la ndox nga naan defaral la tii. ñi ataaya ñu ataayal leen. xam nga loolu fooguma ne fu amee feneen it bariwu fa. soo axankay. soo loolu jar nañu wax ko parce que li ñuy wax rek. ku la ji taraanga. ne bu ko wax ku ko wax la soxla. soo te taraanga kenn du ko nëbba. soo dinañ continuer di ko wax rek di leen ñaanal rek yal na bu ñàkk luñ joxe. te yal na mboolem ku fi dugg si. nga ñibbi bugg a dellu si waatin. so yal na seen jàmm yàgga. bu ma jógee foofu noonu di kontaan rek di wax suñ fans yi ñu ñuy seetaan. ñu wati nañ beneen ajuma. am kontaante ak mbégte pour ñëw jàkkaarloo ak yéen. ci waxtaana yéen li nga xam ne mooy yëngu-yëngu dëkk bi. yëngu-yëngu réew mi jafe-jafe ak kontaante yi. parce que ci la bokka fu am ñàkk am na fa fu feebar am wér am na fa yooyu mooy yëfi dundi ni àdduna soo ñun dinañ toog fii nii faram-fàcce ko wax ko pour seet jàngal leen pour yéen it ngeen del si waatin woon ñu fan leen juumee ñu xam ne si ñun la fi nga xam ne waxee nañ fu baax ñu xam ne ci yàlla la parce que moo tax ñu toog fi nii di leen jaajëfal di leen wax juma mubarak di wax ne nag xam nga ñu ñuy seetaan ak ñu bari su ma sañoon nag ku ci nekk sa tur benn waaye programme bi waxtu la am bu ma ko commencé buuba dina ma ne noppil te xam nga man bëgguma su may wax si suma ñu ma buggax bëgguma ku may dog so moo tax ma bañ a lim nag waaye di wax ne yéen ñëpp laa wax ku ci nekk fi nga noppa yow yéen ñëpp ñu ngi leen di wax juma bu baax rek di leen bëggee di leen sant di leen gërëm parce que yéen a tax ñu toog fi soo leen fa yéen seen télé yi ñu gis ay 100 views 1 week 2 weeks duñ del si waat dinañ seetaat suñ boppa ñu defaraat suñ toogin kon ñi nga xam ne ñu ngi struggle ak view defaraat leen seen toogin yi du ci yéen de du ci nit ñi ci yéen la defaraat leen comme ñun liñ defaree rek parce que affaire bi xam nga lan li ñuy wax ne asamaan ki ak a yaatu terut buuxante foo waay taxaw mun a séen asamaan gi soo buñ buuxante nañ yaatu wante xool xam ne rek mun ngaa ne feneen ëllëg nga génn fa keneen ñëw taxut ne mënoo taxut ne du yow mun naa ndeen yow rek su dee sa xol a ngi yaa ñun noonu la ñuy doxee fii nii kon yéen ma ñuy seetaan ñu ngi wax ne nag du ma tudd kenn turam waaye nag ak ngeen a baax si ñun ak ngeen ñëw bugga démba barki démba ba tey yéen a ngi jàpp bàyyiwu leen parce que boo yéen bàyyi woon duñ fa dellu si waatin yéen ak ñooy ñaanal yéen ak ñooy dooleel yéen ak ñooy yokku jom kon ñun ñu ne yéen a fi gën ku dut yéen du kenn ñun ñoo wax loolu borom kër gi nag ndeysaan tuure man di moori yàlla man di xool ko samoolem maa fóoti right faatu italem maa fóoti
An Englishman will say, how do you eat an elephant? It's not like you can't eat it. You can if you're patient, and you're so patient with what you do. You have credibility, you have integrity, and you're so tactful in your doing. You eat an elephant one bite at a time, and you've been doing that. Everybody wondering, how did you finish the elephant? You have game, and nobody has beaten you on your game. You are it, and you will continue to be it, Fatou. Thank you. Thank you so much. MC? Jërëjëf Buuba foog naa ne Buuba tey dama war a alamaan donc tey suma xarti xol lu mel ni ba dem foog naa bala noonu announce di wax lu nekk moom nga war na njëkkee bala nga na wax waaw naa explain lu xew si suñu grand Bantaba groupe bi naa ko explain bala su la bëggee pro under the boss daal exactly explain foog naa bala ñu doon dara sax léegi bii mooy post daga léegi suñu pare war nga ko anga birthday bi is 3 days ago, right? Monday la woon wala Sunday. It was Sunday. So it's 2 days ago. After na explain, yow ñëwal. Na explain li xew si so wucal li nga wax explain di okay no. But anyway, ni ngay gërëm ñëpp suma xarit xol bi tey moom bosi bosam la waaw foog naa ne moom ñu ngi ko ñaanal yàlla rek yéen la ko célébrer at yu bari bari xam nga dañ ko war a célébrer bari boobu man maa ko war a célébrer waaw fu mu nekk nii maa ngi xaar jël rek kan su mi si amee boo si kan su yëpp fana sanga waaw di ma ko meew ma ne ko de su ñëwee ñëpp ma isi ko fa kéeg ñëpp fekkee ko ñu doog kéeg bi ñaanal ko yàlla waaw loolu moom waaw boobu moom ñu ngi si loolu leen nekka waaye ni nga gërëm ñëpp di gërëm tam suñu gan bi bu nga xam ne tam xëy na yaay wax turam muy suma nit ku baax la nit ku bëgg a réewam la tam fu ko media oret daf day ñëw waxtaan ak Gambien si ñu seetaan programme bi tam ñu nekk si réew mi ak si diaspora bi ak suñu supporters si tam wax dëgg yàlla bari nañu fans Grand Bantaba fu mu nekk nii foo koof si réew mi si diaspora bi ñëpp ñu ngi yàkkamti time bi pour ne ñu sant programme bi lu ko waral yi mooy lu fi nekk rek mooy yëpp si jub yëpp si yoon lañ ko jaarale ñëpp def emale par parole amul fii ñun den gëm ne lu yóbbu réew mi si kanam moo tax ñu nekk fii ñu nekk doomi réew am cër si réew mi tam wala wax si réew mi kon loolu tey suñ ko def tam nekku ne ñun ñoo gën a xam am na xamante ñu toog si biti ñu di gën a xam sax te nga kuy seetaan ak kuy déglu kooku moo la gën a xam yow muy wax so foogee ne yow xëy na nga am di opportunité pour toog fi rek pour wax so kon loolu lu ñu war rek mooy ñun ñëpp ay ndaw leen waa ñu ngi sàkku ñaan rek pour gis ne programme bi gën naa dem si kanam peut être am nañu yaakaar ne suñ dee ba léegi réew mi yëpp kenn ku nekk ngay toog di xaar Grand Bantaba kon loolu sant yàlla la kon ñu ngi wax ne asalaamaaleykum. Thank you so much. Kukumone kon of course MC Cham Junior ko MC ya fa nyame nene la birthday le be kiri hani yalong nene la birthday mba celebrate la kari killing wala kari fula mba celebrate la nene lem de quinty so wo buka falling nene moy nene Gambia moy nene Gambia gis na sabali am ko the original sabali waxe the original queen so dede waaye xam nga aw ma ci problème mun naa génn ci queen bi waaye xam nga balaa ngaa doon queen dafa fekk king naka lañ ko waxatee king am and all that thing ba ñu ma xam nga dang dee mun a outgrow certain things so bu title queen bi bu ko ñu nit ñi buggee rek mun nañ laa ko may waaye nag dafa am foo war a jaar parce que balaa ngaa mun a def dara fekk nga xam ko parce que title balaa nga faa mun a fit foog nga ñëw ma gërëm la woon la yoon parce que mënu ma koo paas non liggéey la nekk liggéey benn fan du liggéey ñaari fan du liggéey ñetti fan liggéey la soo doo ko joxee rek jox ko sa boppa da nga war a liggéey nga aan ko fii loo fi aanu da mun la ko teg liggéey métier la de soo bañu ma ko joxee rek waaye boo liggéeyee ma gis ne liggéey nga mun naa la koo jox loolu amu ci nekkul liggéey benn at parce que man ku ma xam su ma sekoon ne mooy baax ak ma baax baax nga tabe nga mun nga amu ci problème mun naa ko sa alal moom ñu si bokkaa yow yii déedéet waaw loolu moom mun naa ko sere fu nekk exactly neene moom alal la moom man maa ko gën a sonal fu mu nekk nii su ma strané rek mu ne ko neene dama strat dañ ko def ore Macky Sall ku bëgg a taytulu kuwel bi dañ maa ñaan ci njëkk ak taranga ma jox la ko boo ko deful na doo ko am waaw Macky ñu ko waxee woon waaw dañ ma war a ñaan ci njëkk ak taranga kon du ñaan nit ci njëkk ak taranga ma jox leen ko
waaw di ñaanal Nene fana Gambie yëpp a war a ñaanal Nene because nekk na nit koo xam ne ku am problème kaay ma wax la nag kaay ma wax la déedéet xaaral bu ba xaaral soo bëggee show bi yaaxu rek nga dugg ci yooyu noonu nag dégg nga baala ma rek dama mekk ko suma laaj si dafa génn bul jooy baala ma rek waaw waaye nga yeneen yi ko ñu wax ko Nene moom mbiram moom every problem détail yooyu bu ci dugg Nene xoolu yow ba pati nga bokka ID card yi ñu si police ID card yi moom jël na ñëpp non Gambie fa ko war a ñaanal to be honest Nene Gambie ko war a ñaanal yëpp fa ko war a Nene moom Nene Gambie la Nene Gambie la to be honest so di ko ñaanal rek fan bu gudda ak wér gu yaram ñu bàyyi ko fii at yu bari you know Nene ku baax la definitely so nga kadung programme moto mbafula mole ko bi nga luntan dole soro mi alon ko sam mole mi alon ko atoma mabo ko especially pour kana kerfatu jang mole mi alon ko ayala on political party o soro Gambia banko kan jam min kera People's Alliance Party right mole mi alon ko nala kilo ba kanno during the 2021 presidential election mole mi alon ko alafta lola no bari IC min fay wala nyindi ko nyanta satolo milbe timmandi lay me timmandi wala tinna amanna lono wo kola minke ala mol kumandi le kabrin talaketa la party to dol ko eta UDP dol ko eta NPP ala mol kumandi inata so nyoma pour momo sita party support mi alon ko ilafta party wala support la presidential election o kola e murtanan ila party o kan inata kata IEC ila requirement ol e koy mam min timmandi dum e tata ya timmandi ila party o register sign full political party ole bebulo min keta People's Alliance Party jamal ke kumandi min na wolem party mi ya nyaton kaya wolem Ebrima Tabora Manneh Ebrima ben fejanne mi ya lonko nabe kacala ku jamal labi adaba kono wolem banko be tamaka nyamen nyin temboro president Adama Barrow la kuma kol mi ya lonko ele finting ngam minje wolem political party jamal bi jele mi ya lonko be derinde ate nak mo molti mi ya lonko kabring anga dama kolon communication officer ambi pour ñu invite ko Grand Bantaba the next day ma gis story am bi on the voice very welcome ebe on the Grand Bantaba baraka bafala assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Boubacar nge konton nga nene frère konton happy birthday na friend very good friend my MC mo kende balam and la program fananka la moy all the time thank you program kendelam and alkamin ke wolam banku do ko wolam I mean banku do ko man tambi ka mol inform ka information di mol la pour salum be caring e salum nyanta min kala because banko kata mawle nyam pour ye few fenke be longol kala folon so obviously alla do ko kanye ngalon ko motal jono la bari ka fale rek ali baraka ali continue kan la moy la fanan be konton baake kontaan kana jang e comme ya ko ñame rek na parti ñu wolem People's Alliance Party te dol ka fay PAP parti ñu nak wolem sang registered since last year on the 7th of November 2022 vraiment registered nak before presidential election I see ngalon debe some issues ko sarto dol mantima o ibe busy nanu basically sa fola so bari anata register le so alhamdulillah min tambita nak ngalon ko tambita la hopefully because kabring ma register woni registration o tema manke ko nga fenkutale sambaje manke ko nga any submission like so ngalon ko bulobe de tere no busy eketa so bari you know anyway ko wole yes no follow bring asamani ko sarto dole dastanu minien endorse party ni endorse ya nominate ko ye voters card mi use no wol koto malam e ko ñu voters card play issue so ngata nga wol ni okay so tata nga wo fana ñi nga submit but still before presidential election party ni ma register so then ngal lamoy fo election botala fo kabritol fo pareta wato min free time so ya register bari wo I mean kula melon ka tambita rek so melon ka tambita bu ko wori wala ba ke because be so mala bayndi kan say banko la karola we are going to discuss as opposition ye banko la tamandir nyaaji leyte sign time banko kata nyamen tenga fole kabrin starting by and large banko dal abukata ko mante nyafa banko bukata fu because ngamin pronounce ngamin for all the time
and jannim bena pour ka try pour ka political party register ngaming explain ko ngaming je ngaming understand wonin sante mam falin je and lafta falin si fay minke ngaje ko dal wo dasta bakele I mean ngalong because any government ni be siri rek ni afo ba fa la koy be la katol ke kan ko si ba fa la ko okembe silol de kan be nyi ku kare nen ku kar ke kan bari ne wol jibe en tolla jero to anin gambe sulata minna I mean adasta bakel wala nan ka fa ko I mean government ni I feltale I mean pour ya understand ko kul beta kan nyam feltale me na isa understand ko a feltale first yenana Gambia as a country coming to 2 million plus less than 3 million kawlafo is one of the smallest countries atelem banko ti miam ko doata bankol kono bake dunia kono first mimbe jang Gambia jang kafo always is a priority fonga address nimma address Gambia tata dolar wala na foundation comme ni be building billa ala first foundation nyanta kelamenti wala foundation ni nyanta strong lale nim foundation man strong rek ite 1 or 2 or 3 stories ken wala je hani bu ko je duma nim fonyo nata ay wara sama nata ka ba sambala because foundation ni man strong because bu mo jani balo le be foundation le kala foundation le ba determine la fo be kala 1 story or 2 story or 3 or 5 stories na first foundation nyanta kelamenti wala unity wala ngake kilimote and fonga problem face nkana put under the carpet wala ko Gambia jang there is division along tribal line fonga stop. It doesn't make any sense. Ko mol ye traje politics ya tin mol ye la fi sobila nyola. I mean, and minka because is politicians. So we have to admit that. Control politicians. Molko tribalism man trajan. No, war is an excuse. I will agree ko tribalism man trajan parce coming minita Rwanda and other places. Because me at na tribalism man no jam. Wolem ko Gambian soul. Individual Gambian soul because they are so mature and they are so connected. Control be mu kilingolti. Ye momo jibe. Ye very close affiliation sort of. But there is tribal politics. And abe division let's say sambanan kan Gambia kon. For I change. What is the first foundation nyanta minsola? Nying is a small country. And Gambian soul be there. For this tribal politics. Ntenga politician who blame la bake. But mbemi fon blame la bake. The government will blame the back. Because government is the one in charge. Government will be in charge. Nibe in charge. Ajoko ila swokono. Ila swokono na beje. Hani mo kurumo beje. Itele nyanta determine lebo address la nyame fo kuru ya bonije. Nim fitno beje molbe kuyareng. Itele nyanta diamula wuli pour kaje ko ka fitno bam. So there's certain things me alko government mene manyan na sonna ka wo accept in this country. Gomu government la responsibility le. Nteta bono la bari government le si wulno law akonying kukar ni kukare ate kela ate fola nta accept la and wo discipline bet start life mari fon la sol kan bari ni wo manke rek so bobe tarla je because mol ni tata dawda mol kajel ko politics yaji be mimba sone yandila nin tribal politics lam nin along religious lines lam and division either along religious lines or political lines ite yaji mimula advantage rek ya tra yo use whether regional politics lamba or tribal politics lamba or religious politics lamba ntol nyanta min kala first wolem ko government kabondi government kata all political parties nyanta min promote la wolem ko unity among Gambians but ntol na dino yes iko government la fault yes ite amara government si mune keno pour way stop no pour nga opposition parties be jele I mean you have a lot of opposition parties the opposition parties me at na fambuke no mabake because they are not in power. I mean, ite niko silol man betea. Ye Gambia silol be iman correct. You're talking about eco tribal. Yes, ngana le ha wala niko silol man betea. Yalon ko opposition te fenke no la jebake. Ila diamo le besera ponita te fondin soto. Okay, ni nata banko kam fanan. Loi pour loi e tama. Government le ba promote no la. Ntenite mbe diamo la rek. I mean ba advocate la. I mean bari minsi a push no ay tama kende ke wala government. So government le nyanta sample settler. Ka make so ko multa passively tamira fang coming this unity mulka encourage. So how are they going to do that? Okay, no la nyadi le. It all. No, it's very simple. It cannot tolerate, it cannot accept. It will fang kana ke, it cannot fo, and momo yake from within them,
from outside them ya make ko severe punishment ke Nimake is the foundation for any country you develop. So long as you don't have unity among people, mol manyo trust, mol maje ko mu kilingoleti. Ntol Gambia ntol we are very small, we are very vulnerable. Wolem kon na banko doyatale, na economy doyatale, na sotoma wara amen soto bunda jamal mantrajang. So nga domande o min so mi alon ko asike advantage ti. Wolem ko because na size doyatale, ntol le nyanta unite non lalbet. Ni wo unity tartaje first. Den nganganiel ke kilenti nga pare pour ka Gambia do ko pour Gambia la nyatota pour banko la nyatota anin Gambia la nyatota nte blame badi la government la baki because itala be siring. Okay, apart from disunity ye woday jepata ne bata disunity to yena nan in terms of development nga mi fu Gambian soul ntol in our country ntel fon la banko kan ajogol ko Gambian soul man ke fenti because first banko di yamu minti ka fo kon te mu Gambian olti is it ko nga passport sotole nga fonte mu Gambian let is it nga voters card soto ka fo mu Gambian let is it nga ID card soto I mean what is very little me important about wolem ko mo ila rights ila nyanto manke rek ko men ka fo ko I mean human rights ko mi yedi am min diata yafo bari min keta fana ila baluwola karola anyanta sone yalal ila sabati dula anyanta kende yalal karambungol inyanta afford la nole ni la dindungol sasata loptanol to borol nyanta sotla adu nyante afford no la silol nyanta bete halal silol nyanta je nyanta sotolal kuran nyanta sotolal hadama dingula hadama diya nyanto ni te bela banko kan ima wo soto bake ila banko diya tolam imagine example ni mo bota nang America o bota China o bota India anata Gambia jang abe nyini ndiro la jang ayala business soto sango kona ka 3-4 million soto ay korda ko regri mo soto ala korda ko no moto fula sababa babul swimming pool o babul ntani na broda sa en tol bay do ko la kan jomi na man hani fensi amin tol mbukan na luwaso fango jono nindingol sasa tam buke jarano obviously it's like wala Gambian ya wala fortete amanke Gambian otide bari ala balwo Gambia kono wala fisayatete so banku di ya dia mu min wala ko ila banko kan ila nyantol nyante sotale tin and woman trakering what do you mean mol man la nyantol sotale baluwe kolari fo yalna ko Gambia ja mimbe wolem ko konkole be Gambia fo wolonde ba you know hunger ha e ka fo mi hif xam nga hif konkole be Gambia konkole be Gambia pour mol bu ka pare pour kafo but min keta fo nga reality face and ka government criticize ning government ye minke mi alon ko is good nyante press la andu manya na government criticize la unnecessarily bari manya na government fanam bulala ay free kaje ko min diata ni abe wala kala al min kedan tolla government for a long time scientific for we are so complacent we are so comfortable with it and delta la ko government hana man deliver fang is okay and that is what is happening tolla government if man tara deliver kan I mean ye Gambia jibe with 2.5 million people ngana independent sort of for 58 years man sila correct ni sotono silo mi alon ko wole deda feata fengo beti ngafo ye berota ye kenyota ye jeta ye fondinkel ta jato be kendari ye nay silo deda hani sa ni la fa silo deda fonga ta mota outside ye silo deda ta yaji ben na silo min kay fo be gaminol jele jele min ba do ko kay manke gamen sol ila engineers manke gamen amin min yalon ko ke jor bale manke gamen bari ta yaji be min be din ko sinkan gamen sol yeta na Jimpex example ye Jimpex ni pe bitiko je moje gonan let's say India or some other place ay bitiko ele je anata ka investor hani kasia aya bondina ya I mean a sales person aya bondina ya Gambian ol beta be gila grade 12 dol beta 30 institutions ite do ko sotola wote wol talat kasia yala barabe mo bondina outside na policies are not favorable for us and don't I'm very concerned for the country pour ka foy ninga silo discourse ibe total failure le jeleje ninga na karango discourse education ibe total failure le jela je ya jela results ol funtita mamme baake ya jibe be drop kan nyame ya jibe and quality of education ya jibe first republic kana second kana sign drop bale keta je yo jebe damen sign hani sign Gambia with 2.5 million people je ka manki greater Banjul area fayalna ko ni funtita greater Banjul area bantal itata bantal molbe jele me yanko wol jie akamuntal comme luxury lab imam pompol famasor after 58 years of independence still now molbe je me yanko jie imasoro bari minni fango ya soro janjamal be ka afford no
Kurang min kafo ajoko ko jang is almost a luxury. Because sign kurang wa ala fale. Almost close to 40%. Only in Tola Jandro ne bakela 40%. Even in Senegal, near kurang increased to 40%, even noise moila. So much more Europe and America. Nita takela. Niya je mankita kurang mankita sign healthcare. Yeta lopitan hani prastamol. Hani je min drips mi balole. Ibeta yasang. So ibeta yasang outside. Almana political leaders all, political party leaders, opposition all. Alcatara daring al buka diamu nyilka. Amake kum buka diamu de. No, al buka diamu. No, nka diamu le. I think few political, few oppositions are talking. I don't want to diamu. No. Very few. Opposition, yes. No, name me three. You see, if you say few, name me three. No. Maybe only UDP. Thank you. Let's call a spade a spade. Yeah, maybe only UDP. No, Niko buka diamu. Or maybe it's a nimansi back Latin. But everywhere I've gone since the politics start, those were the key issues. No, not talking about among purka diamu more but at least. You can call a press conference. You can issue a press release. Ila party or katandi ko nimbe kirin, and we are not happy with. Opposition operate wala nyama. But you people are not doing that. Yes, I'll tell you. We are doing it at a different level. No, we are doing it at a different level. No, okay, let me come. No, let me come. Let me come. Go ahead. No, let me come. Party was registered. Yes. Party was registered. Yes, thank you. You can take one. It's okay. My brother can have one. No, take one direct. Yes, the one direct. Go ahead. I'll tell you. The party registered in almost about 1 year sort next month. Kabringa registered the first thing ngaminke wolem ko na press conference ke kaitandi mola kamol inform ko party ni I registered. Then kabrin botola go sign betale throughout the country. Ka make soko na structure sol better lowering the formidable. That is the interest of your party. Yes, that is yes. Twari nibe wula folong. There are certain things mini am kajo ko kol nibe kela priorities nyol be jeli bulala nyonom ka nyame. Baringa any opportunity sort of. So your priority is for your party? No, not the party, the country. No, you've mentioned a lot of things. Don't come in for coming priority nying ibe activities minikela. Your first activity press conference? No. Yes. The first one was to register your party. To register the second one was then you made a press conference to tell people that your party why is we registered the party. And you're going to then after that form you your have to go structures. Across the country. All that is about your party. In fact, I'll tell you maybe party or quality. It's not about the country. No, it's also about the things that the country is facing, and you're not talking about them. No. Then maybe you've not been following. No, but I'm following you. Of course, I am following you. You are not talking about. Do you know the last time I had a program? The press conference. We were there. We covered your press conference. No, you know the press conference. I'll tell you what you do is even as a party or an opposition party. These are the problems in the country. You assume within the government, I mean, there are sober people, they care well for the country. At least, you know, they speak to the powers that be. Either they are direct advisors or indirectly, communicate these are issues that have been raised. I mean, the best thing is, let us try. But opposition then you have to give them time. No, let me come. Wait, before you go, not to cut you short. You just made you assume within the government. Yes. The reasonable number of people means so better. That's an assumption. Now let's go back to facts. Let's go to facts, the realities, right? Ite ila zero. Yeah. For Ite miracle, there is a reasonable number of people mean so better. Based on all the things that are happening, based on from before you registered your party, after you register your party, right? And let's establish it. Because there are parties, you are the 19th party that has registered. Yes, that's there are 18 registered parties. So which means you are spoiled for choices to look among a party that aligns with your beliefs and your values and policies to belong and also add your expertise to that particular party. But if you're saying, no, I'm going to form my own political party, which means you have looked all around and you don't see any party that aligns with your beliefs and your stance and your values and your policies. So you want to form your own to do it different or prefer a solution that all the other 18 parties are not giving to the people. I believe that
could be the paramount reason why anybody will form a party. That's correct. I concur. Thank you. Okay. So now doing that, which means all the political parties, including the sitting party right now, sitting government, is not doing what you believe that they should do for the citizen. Therefore, you form your party to provide that. So now, going back to the question, because you assume, now I say let's go to the realities, because these are things, you're in the Gambia, you're going by everything that's happening. I'm sure you're dealing with people, especially you hunger lebejang, konko lebejang. Yes. And I agree with that. Konko lebejang. Absolutely. Jama bafang. Yes. Andung abe lafakan. Abe lafakan, yeah. Exactly. So now, do you think, you know, honestly, that they are sober people, using your words, not now we are not assuming. Yes. Because, you know, to do those advices for things to change. Let's not even assume, because we know who the advisors are. Yes, yes. We know who are around who. We know who are within the corridors of power that are supposed to drive the policy decisions for informed decisions to be taken for things to change. I just want us to be I'm glad you. I'm glad you mentioned that. Yeah. When I said assumption, is that like I said, party was registered. Party being registered in November. When we did the press conferences, and every time we had the opportunity for or with the media, these are some of the things that we highlighted all the time. Why what you cannot do is government yoni is a problem. Kurambi is a problem. Then what you do is, the reason why I said you assume that there will be people who are sober moine. If all of us make those statements, whether it's the activists or whether it's political party leaders or ordinary citizens, and said that Gambia come heave more or there is mismanagement of the state, the funds of the nation, you would assume that okay, government will sit down and say, okay, people are complaining, they're saying this and that. They will at least address those issues. So you will have to at least sit, wait and relax. You'll continue advocating and doing your work, but you give them space and see and think that maybe they will, change course and try to do better. So if you sit for a month, two, and you haven't seen anything again, if you go, you will repeat the same things. But so to tell you, no, when you say, that is my problem. No, but I have to come to the issues that he's saying. Yeah. It's like so all the problems with this country. The reason more have been man being registered belegi, well, even being registered, the government has failed. And up to date, give any changes. Because some guy, you would assume that so there are some jabar jabar sa so len amé issues da nga fogné so len waxtane rek changes dina am. So if you don't see changes, you give it time and then see maybe you pronounce again. So what we've seen is that the government hasn't made any changes. Now in terms of sober, there are people in the government who mean well for the country, who are good people. Lolu mom du monta ñaka. Not all people in the government are bad. Why what is happening is that the direction that the government is taking is very wrong. It's a total failure. And anybody on board, you will get blamed whether you're good or bad. Okay. So unless they change course. It's not even bad people in government. Yeah. I'm sure they all of Buba who are not banga. Yes. All of them You were international, bilingual. Lene fanga jarut jihad. Comme nimla orene, he function dikabi. Jahal na maluto orulane, kurang bi ñakana o ndox bi ñakana o ni ñange sona or whatever bobu mun lako authoritative but now no authoritatively I said those are all issues. Moving along, just to clarify things, man waxuma ne dafa am ñu bon ñu nekk ci o ñi fa nekk ñep dañ bon waye leena tam lañ wara establish nit mun nga ñak bon waye sa jëfin mun na bon akal ñaar yoyu ak ñu uté now I'll tell you man what I understand moy ne within the government, I'm sure they're good people and they're very bad people, without a doubt. Why the direction that is being taken by the government is very wrong. So because of that, the family come the boss, yang si boss bi, you mean well. So the boss with direction beam them is not good. Boss, the Gambian boss. Okay, thank you. No, I always like clarity. Yeah. Yes. No, I'm telling you because because you are on board. Yeah. Hamga don't escape. So obviously you will get blamed.
So sa MTB minna. Yeah. Eko you've pour the media. No, yes. not the media. You've engaged some people. Masa kundara purka diamo about coal mill bekiri. Who are the specific people? No, engaging government is like, Gambia is very small. So who are the people that you engage? I'll tell you. Just engage people. No. When I said engage, directly for the government, where we will engage the government directly is through the media. But you are not doing that. No, I thought you just said that ikadiamu mole dumale, right? No, what I mean is ikadiamu mole dumale. Yela moy follow. That's what you said. No. To correct there, what I mean is that nka message me yitande, nka message me send. Walem ko this. Okay, which message did you send then? Because not press conference, not press release, and you are not talking to them directly. Now, which message are you sending? We're always having interviews. And maybe you've not been following. No, we're talking about as a political map or journalist. No, it doesn't have to be always press conference. I'll tell you to read people. No. As a political party, those are some of the things that you should do. I'll tell you what we are doing to hold the government accountable. In fact, as a party, our approaches are different. And how do you want to hold the government accountable? How we hold the government accountable? As a party. As a party? Yes. Well, to advocate for to set up a political party, you differ with them. If you set up the party, then you said you've already set up a party. After that, then you will already set up a party. You will sell your agenda, what you want to do. That is different from what the government wants to do. You sell your agenda, and that is ongoing. And my problem with that is all that you did, bring your party of form, all the activities are about your party and not. Not about the party, about the country, about the party and the country. It's about the party. No. Tell me one activity me along is about the country. What do you think I should do then? No, ask your advice. I'm telling you what you should do. No, I'm telling you what all we are doing. All the activities from registering your party, from the press conference, from laying your structures are all about your party. No, not about the party. Of course, it's about even this weekend before last, and over this month, we've been going across the country. We go at the local level, you said at the grassroots level. We meet with the people, we meet with the committee people. Yes. No, not setting up the structure, but discuss but that's about what you said before. No, I was coming with the list core. What were the priorities? Everyday press conference. First, you establish. No, not everyday press conference, but there are important issues. You should at least, as a political party, issue a press release like UDP, GDC. GDC for press release all fintindile. Aliha fintindi ka tandiko, we are against this. Major things all kita jande mi alonko malje as a party. Mbe futala dol tole. Ale dia mufanga kola as a political party. This is what I'm saying. At all the party, how are you going to hold government accountable? Albe mune keka. And you said press conference registering your party, purkala structure law. That is about your party, but not about the country. Nka explain. Yeah, but when you go at the grassroots level, you have a meeting with the people. Different communities throughout the country, in all regions. In Molia, 20, 10, 30 people, you tell them about what is happening in the country. I mean, the reason and you why think the government is aware of that? Oh, yes. Oh, yes, they are aware. They are following you? Oh, yes. They are you did not go with any media? No, because what happens usually after the program... Because I'm not even aware of... No, I'll tell you, after the program... Yes. It's also important. Because the grassroots be wara xam li xew ci dëkk bi because media mun na ne unta dem nationwide wala ñuy déglu radio wala ñuy déglu télé bari wut ëpput ci online amé ni semé ci kaw par exemple pour ñu am radio sa pour déglu xew ci dëkk bi problème la understand nga but so for a new political party so first thing wara jikay moy formation nga wara jikay am to build your structure nationwide both at the ward constituency and regional. No, that is party. So okay. It's about the context. Okay, maybe you don't understand. But I'm talking about as a party, what are they doing? Put government you just the major things you have they are happening in this country. As a party, it's very important to form structures. That no move is very important. I am not saying that. But you get information. More what to the grassroots. So grassroots, you don't have the aware. The more people are aware, change muna am. But the more people are aware of how much help, change is difficult. Press conference, man, I have problem with the political parties. About this press conference, man, I press release man did it. It's high time they test court. Some of these things, let them see court be. Let them see court be, not challenge. Come in def. Understand? Man, I believe in that. Whenever about talk to press conference, no, that is also very. That is also very important. Now, democracy right now,
dem ci code bi challenge to the code sama décision nga xam ne government ñu ko def ngeen dem yóbbu si code bi taxaw challenge ko ñu ne nguur yi mëne nguur bi code UDP ñu ko doon def léegi gis nga ambassadeur yi nga xam ne government ñu leen appoint léegi ngeen dem si code bi loolu moo war a am press conference fa la mën a am mën naa am fii la ñu di gën a baal di area bu demee si kaw bi amee mel pour ñu déglu rajo sax pour ñu déggal xew si dëkk bi problème la man dem naa si ob bi am na area nga xam ne pour ñu am rajo sax xamul li xew si réew mi boo grassroots bi ngay use ñoom tam ñuy seen agenda bi nga dem envoyé am toit ñoom wane réew mi naxari na lii moo nekk si réew mi ñoom tam ñu doon di understand ñu si yàggee. Okay, I understand the point. So I just want to make this. Morana, anga MC la point understand, right? Yes. That is very important. Yes. Purkara grassroots ini mole diam. You see, Halifa will be This is the same system that is Halifa is using. Now for I don't know, for 20 something years or more than that, they are using that ikara grassroots ebuka kodidi mola ebuka tabiri fanke ikatale diamu mole direct pour molia understand milbe kere sensitizing the people, to sensitize them, civic education, exactly. I'm not saying that is not important, but what I'm saying is, for example, major happening sol mi alonko wale ka banko kang, like the shooting of these paramilitary officers. President Barola statement of Mialonka wale fintindi. Corruption. As a political party, you cannot address that by going to the provinces purka diamu mule Mialonko they are on the but Mansakunda inyanta itandila wale la code, you are not happy and this is not your position. How are you going to do that? Ibe diamula kibar talale or you a press release bondi. This is what I'm saying. I'm not saying purka grassroots is not important. I don't know what so Masai, is about your party. No, that's what I'm telling you. Minketa, because I didn't finish. In stages first, you have to register the party. Near party register, you must have your structures. Near structures, you have to start grassroots. First, you do the foundation. Then, you do my concrete. You pillar londi. Then, bungolo, finish. Molka surface nyeneje, barita jela start no nyame. That is how that is how it would happen. Pour you survive as a political party, you must have a strong structure. You must have a strong foundation. You must have a good network. One network you must be across the country. And I agree with him totally. There are some places need at a moldo. Yajanganyim programming they'll never know about it. But need at anybody outside in the diaspora, they are aware because in a situation in Benjamin thing. They have what it takes. They can afford, online. They have their smartphones. There are a lot of people saying they are following the program. But I agree with you, constantly connect to the media, is very important. But also mind you, sometimes with the media, also, some of them, it can be challenging. Because these people are small parties, so consideration is given to bigger parties. And that is understandable. Or like the media, you mean they consider bigger? No, let's say the media. It's challenging. Yes, because it's challenging because people think that you are small. Not much content, so they give more weight to the bigger parties. Even I've seen lately, like just last time I was talking to somebody, he said, oh, the media, when they talk, they said, UDP, NPP, GDC, and the rest, they don't talk about them. Yeah, because you are not has been around. No, because you are not saying anything. Because of activity. Yes. Mr. Manneh, yes. Let me tell you something. Gis nga lu mel nonu. Yeah. Yeen yena wara fessal sen bop. First of all, sen commencement, yeen bo len gëmut sen bop ken du len gëm. Thank you. Media bi nekut dekk bo xamne dañoo subsidize ko dañ leen di jox alel su dee ne demuñ uti ji ko sax ñoom ñooy meekal seen bopp xaalis so ñoom tamit fu ñuy dem dafa make sure ne amal na leen njëriñ pour mun a even cover seen overhead see yooyu noonu and all that dëgg la dañuy def lu bari loo xam ne amuñ ci bu tuut loolu man gis naa ko understand nga surtout media house bi nga toog nii tey dañ koy def xam naa ko man fekk ñëwanguma fi di fi def programme sax maa ngi political party maa ngi jëflante ñoom ñu ngi ñëw suma press conference te joxuma leen paas joxuma leen xaalis fayuma leen event bu ma am ñu cover ko man ci suma gëm-gëm depuis bi ma nekkee Citizen Alliance ba génn fa aw ma benn event buñ am te Kër Fatou ñëwuñ cover ko te duñ leen dee fay léegi-léegi ñu jox leen paas léegi-léegi duñ leen jox paas waaye li ma bëgg a wax mooy ne man maa nekkoon the face of the party it was my role
to sit down and drive a strategy how I will engage the media. Man GRTS ñëwal nañ Citizen Alliance press conference boo xam ne parti boo fi laaj dañu ne man de musuñ maa ñëwal apart from maybe the UDP GDC ak yooyu noonu like you mentioned the parties that they consider the bigger party. But remember we were pretty much new 2019 2020 2021 around that area, you know. I mean they were coming to our events because I was vigorously engaging. I took it upon myself. I need them. I want our message to be amplified. I want people to know about it. And there was a time in this country, we were not considered a big party because when they mentioned parties, you know, if you mention 4, the 5th will be Citizen Alliance. If you mention 5, the 6th will be Citizen Alliance. That's much we have worked hard until the party got compromised. But we knew how to do it and we did it. So I'm trying to tell you it is possible. It's a matter of engaging the people who can, the people who know how, and the people who are ready, believes in the agenda of the party and are ready to stand there and defend the party. But it's possible. But if you want to sit and say, oh, media, see, it's a challenge, they compare some of us small, or they will consider you small until you get to State House. Then they will change their narrative and say, oh, they can do it, they are big. Absolutely. I'm just being honest here. I concur. You know, I'll tell you. In fact, I know for them, all our press conferences, then they know they come and they cover them. And where I think we'll need to do, and really fast, and we're working on that, is I think we had a different approach. Because when the party was newly registered, you know, it's less than 1 year, we said, okay, we must make sure that we have a very strong network. We have a very strong force, because we want to come out with at least a lot of force. I mean, we want to ensure that once we're out, everyone will know that the party is here and we're here to stay. I mean, why? No, I don't know. 2026. Exactly. In 2026. I'll give you this assurance. Inshallah, before we say the next 6 months, you will count PAP as one of the biggest parties in this country. Well, because we know the work that we've done on the ground. That's you know, you have to play your cards. You have to know the people that you are playing with. You know, the reason why I'm telling you, maybe you were not aware, but we'll go to places, and then after, we'll be contacted by, you know, people in other areas. Because I know they're following us. So we have what do you mean, people from other areas? You go to the grassroots and you go to a place, like you were saying, Gadam, you have a meeting, you meet with the people, and then you discuss. Once you're out, you know that the message has reached outside, that you're doing some work here. And immediately once you're out there, you'll see some people will try to follow suit. And, so, you know, why does the nature, but I appreciate that, and it will be very well considered. It will be discussed with the team, and it's very critical that at least we're very active in the media. Man, I am not a natural politician. In fact, I never thought I would be in politics. I'll tell you, it's out of protest and anger that led me to be involved in politics and the people that I deal with. That is the reality. I cannot do political talk. I mean, for me, I say as it is, and the way I believe things are. Okay. And what I believe is that the country has getting back to that. The country has failed, is going in the wrong direction. Waroon nañoo passé fii a very long time ago. Xam nga, you know, ñun dafa mel ni dañ nekk di caaxaan with our people. I mean, we try to maslaha people. Our government is not delivering. And the area that I talk a lot is that gis nga ñun suñ economy bi is totally out of our control. And if we don't have total control over our economy, more in a Gambians should be the major players in the economic activity of this country, then we are doomed. Secondly, nga said lands in you come to the greater Banjul areas. Nga said lands, they are prime lands, unless you're somebody in the diaspora or you are high up there in the government. You cannot afford it. It's more than to be a Gambian, nga am sa passport, am sa ID card, yang fi ñu ngay jaay fi land. Man ak yow ak ñi mënuñ ko afford. The average Gambian cannot afford it. Then you call yourself a Gambian? I mean, and the government is seeing that. As a government, more in a citizens, they should afford things. I mean, send rights that they're entitled to. Because people are entitled to have a decent place to stay. Why, if you as a Gambian, for nga jënd fi land is a problem. So you su nekkee ne yow mënuloo afford land,
I mean mënuloo electricity and water is a problem yoon yi baaxuñ mënuloo am liggéey bu baax liñ lay fay baaxul. te pare nit ñaa ngi xiif. I mean mu ngi ànd ak xiif te loolu moo fi nekk rek loolu moo fi nekk li fi nekk man because the reason why may wax xiif man gis naa xiif I mean I've traveled across the country seen it too. through all the regions. You don't even have to go te li far. may wax nit ñi It's pour here. ñu xam from Banjul the capital nga ñëw Kombo fii foo munti dem xiif moo nekk indi Gambia seriously very seriously te dama ragal ne dafay gën a yokk te fi mu nekk nii ñaan day gën a yokk te problème si tam dañuy gën a yokk because xam nga out of poverty ak hunger dafa ñëw with a lot of issues with a lot of problems because crimes yi dañoo bari I mean marriage yi divorce yi dañuy bari so I mean you're going to have so many problems. No, so seriously. Is it divorce? No, because li xew ñi war a sëy they cannot afford to xam nga non dafa gën a bari divorce day gën a bari because li xew non xiif li moo indi mooy mer su indee féewaaloo am féewaaloo su indee ñàkk a déggoo am ñàkk a déggoo mooy boobu tas nga su dee ay jëkkër absolutely imagine you know xam nga is very painful nga nekk a parent baay wala yaay nga am doom nga xam ne you don't have enough food yow mun ngaa manage sa staff sa boppa tuuti waaye nga am doom boo xam ne amuloo enough food pour loo xam ne mu ngi lekk I'm telling you seriously maa ngi doon wax ak kenn yàggut sax just recently ñu ngi doon wax mu ne ma xam nga ñuy wax ba affaire xiif bi ñu ngi ko wax mu ne ma dëgg bi nag réew mi nit yi dañ xiif you know waaye mu ñëw indirectly xam nga mu ma explain ni mu mel si dëkk bi ak li mu observe ak friends am yi mu ne ma waa man sax ñun suñ kër suma yaay li mu doon togga maalo dafa togga soo ñuy lekk xale yi dafa mel ni dañ doon jiiroo parce que maalo bi doyut leen mu wax yaayam mu ne ko li nga yokkal maalo bi pour at least ñu am at least enough maalo ñu mun a it pour ñu doylu let's say lunch mère bi ne ko non suñ ko defee maalo bi saako maalo bi day teel a jeex so can you imagine why what I cannot understand is that dafa mel ni ñun suñ nit ñi they are so heartless in this country. How can you be in government and sleep and have a sound sleep? Fekk majority of the people they are hungry. Xoolal ki nga wax noonu am na saaku maalo ak ñi nga xam ne amuñ saaku maalo dañuy natta bés bu nekk nag. loolu moo fi bari. ma ne cash power sax ñu ngi koy jëndee 25 anybody that you see mu ngi jënd cash power 25 $50 xamal ne kooku you know da nga koy jëndaat the middle of the night mu fay. No, xam nga the thing is foog ñu face reality we have to tell each other the truth the problem is foog government change the way they are going moo gën a métti de tri si guddi ba ak tàngaay no it's very sad it's very very sad dëkk bi ni moo demee xam naa ne is not sustainable foog rek changes am waaye ñun yëpp I mean like it or not we are under the government I mean under the government mooy ne nguur bi moo fi nekk te moom lañ am te ñoom ñoo amee suñu resources what we are saying is that every year like this 2023 the government is spending $35 billion 35,000 million yaa ngi koo spend nit yaa ngi xiif and you're not delivering anything loo xam ne we can be proud of you go through the budget nga say 35,000 million mënut a create adequate employment Gambian si mënuñoo am liggéey bu baax seen own réew nit yi mënuñoo soo demee ñeenay si nawet bi nga fekk fi ñoo tëdda man I wish ne rek let them take a break buñ gis ne affaire politics la let them travel ñu dem seet ñeneen yi ni ñu dëkkee ak naka la ñoo dundee am na ñoo xam ne gis nga dangay am nit koo xam ne is a patient mu feebar dem lopitaan yow sax soo oytu da nga faa feebaraale this is not about politics it's about the country and the people human beings like us so it has to change okay léegi say nga ñim problème wol be soro Gambia janne as a party do you think you can win the next election or are you going to join another political party? I'm glad you asked that. If I don't think I can win the elections, I wouldn't even bother myself to set up a political party. Do you have the numbers to win the election? Mark it. Write it down. Mark what? If we don't think we have a chance as a party to win elections, I would have done something different. You think you will be the next president? It's possible. Very good English. It's very possible. I hope the listeners can understand it. Yes, it's very possible. So you see in life, xam nga nit ki li nga gëm dëgga you believe in it seriously and honestly and it's good
Do not come nahate fogne rek dema def. Why, if you mean sincerely well, you want something sincerely well for the good of the country, so long as you are on that track, God will guide you. Allah will guide you. If you, along the way, you play games, I mean, you will fail. Oh, so everything that I've been doing is honest, up to date. Everything that I'm not obsessed, for people to understand, I am not obsessed with the presidency. It means absolutely nothing to me. I've lived all my life, I mean, without even imagining that I will ever contest for the presidency. And I am not wealthy, but I'm okay. I've been able to manage. No, the problem is... Now, to tell you that whether I get it or not, man, in the back of my mind, lima go moy na rek lo xamne war na happen. What is destined for me will come my way, will happen. I mean, whether I like it or not, whether people like it or not, why I believe I care so much for this country and I care so much for the people that I believe in a good presidency. I mean, if I'm sincere and honest, Allah will guide me and then I'll be able to get it. You don't have the numbers like other political parties. Then you will be surprised. No, I'll not be surprised. Maybe you will be surprised. No, because if you said we don't have the numbers. No, you don't have the numbers like NPP, like UDP, like even GDC. You are not part of the top 3 biggest political parties in this country. Okay. That is the reality. Now can we agree that that's what you think? No, that's not what I think. Now do you know what my numbers are? Can you tell me? No, this is what I'm telling you. No. You've registered your political party. Yes. And you've said that even the structures, you just started going to the provinces to have your structures. No, I said when the party was registered, that was the first thing we started doing. And that is less than a year. Yes. Right? And you have UDP. Well, it's almost a year. We're in October, November. It was 1 year. It's still less than a year, right? Yeah, NPP they have all their structures. You have UDP, all their structures. And you base sort of already. You have GDC for a structural sort of and you base sort of already. It mean that saying it was Sanji Kilinsi. It a new structural sort of, and structure is very important. No, we have the structures now. I said we were working on the structures then when the party was newly registered. So, but maybe okay, say. But let's get to the let's get to the numbers. If it can be knowledge with all these 3 parties, it is an election or win with all the numbers you mean milk carte of any party. The reason why I ask about our numbers is that because you wouldn't know our numbers if we don't contest. But obviously, I wouldn't know. So you wouldn't know what our strength and our weights are. But I can tell you, there is not a political party in this country in terms of numbers. Me alone consilatala. Milla normal siara. Yes. Atiye. No. Party yen silata minna. Because me keda, you see the numbers. Now let's talk about party tiye minna mol siara at all that. Party tiye me alone consilatala ko ala mol siara. And come election, any party beje me alone ko you registered into silale. And you're going to win the next election. We are hopeful, inshallah. Any possibility for join party for a coalition? You see, even last election, Kabering, you know, there was talk of coalition, and we discussed with almost all the primary political parties, especially the ones who contested for the elections, all of them, all 6 of them. Nibe, Mittel, and Nibe discussed at length, and there were some conditions that I said, you know, for us, it was very important that Puru Nimomo from where I discuss. At a coming behind the scenes, we discuss, you know, as in the Malte Marie, you have a gentleman's agreement. We know what where that leads to. Said, well, one, Gambians, we must make sure we promote unity in this country. Kajiko Gambians all they are one. In tribal politics and different differences amongst political parties and people, where you will fight it vigorously. That is one. Secondly, Gambians must be in charge of the economy. You have to empower Gambians so that they are the primary stakeholders and primary actors. Economy. Third, we said we have to be in charge of our security. We are not in charge of our security. You know that. So are you saying that all the 6 parties that have approached you to align with them during the 2021 elections, these were the conditions you put out for them and said, okay, if I join you and we win, these are going to be
priority I areas. said those are the key areas that we were really concerned. That your party was concerned. You wanted to make sure that can make sure that we consider. I mean, at least discussing to form an alliance with you. Okay. I mean, so in fact, there's a political party. Me along, I have a lot of regards for. It's new. I know they meant very well. And I think some of our policies would be similar. They can agree with those. No, that one is not the big ones. Anyway. No, it's okay, but just call it. I'll tell you. Okay. Is it NUP? NUP, yes. I've discussed with yes. That's Jammeh. Yes. Jammeh. I had a discussion with them. Okay, but then now. But I'll tell you. Did you end up joining a party during that time? No, we didn't endorse any political party. So your no, because Minket, I'll tell you, we said, you know, the changes that has to happen in this country, if we really want development, it has to be very radical. Very, very radical. But now I put it to you, Mr. Manneh. Yes. I agree with you. At some point in time, the radical approach ought to be used. Yeah. But you don't seem to be radical in your approach right now. Because like Buba is saying, with everything that is happening in this country, I think for me, I'm being honest, I last saw your engagement. That was during the 2021 presidential election. Exactly. After that, I cannot remember seeing you in any political platform or any national platform taking part in national discourse that has to do with the welfare of the people. I haven't seen that. And right now, I think we are at a moment that when we're talking about political leaders, the citizenry need you guys more than ever. We need your voices more than ever. We need your stance to know your position on issues more than ever. And if I'm hearing it on anybody else, I haven't heard it from you. So if we're talking about radicalism, I'm not sure. I asked my question. What do you mean? Maybe our meanings, both of us, our meanings of radicalism is different. You know what? I want to concur with what Buba is saying. Yes. For me, I see a lot of silent opposition right now. And this is not the time for them to be silent. And I'm waiting for political parties to start yelling when we're approaching elections. And most of them, honestly, you know, we will cut their political wings because we don't need them to fly at that time. Right now, the country is a dire state. We need all political leaders to start flying left, right, center. Fly as high as you can go. That's what we need, the citizenry. You know, and we're not seeing that happen. No, you know, that is going to happen. But everything at its right time and at the opportune moment. This is not the right time? No, what we do now is like what I've told you. We've been going around the country. We've been engaging people at the grassroots level. And if you look at people, some people, you know, within those areas, they think they've been left out. And what government would do the most is that if you look at areas that they win the most is, you know, areas where people, they assume they're not politically very conscious or very aware, where you can go to them, you know, and when it's election time, you give them maybe $10,000, a few bags of rice, and then they vote for you, and then you're gone. Another 5 years you come. So, and those people are very critical, and they're people that we cannot leave behind. The people who don't have access to the media a lot. So we've been doing definitely our grassroots campaign. And like you said rightly, that will happen. That's why I said, you know, I told you, I said, you see now again 6 months, because we're working on a timetable. I mean, we have things that we want to do, and we want to do things differently. And we've been learning along the way, because we learned from, you know, all the other opposition parties and the political parties that exist in the country. We want to do things right. We don't want to make a lot of errors. But also, we won't all go out all the time and say, okay, so that they assume that we're just being critical all the time. We'll make our statement, make our noise measuredly, and go back and do our homework. Because right now, we're doing a lot of work on the ground. But once we come out, I mean, I'm sure you will be aware. But I agree with you that I mean, political parties and their leadership, they have to make a lot of noise. Okay. But also with politics, you have to understand politics is very expensive. And if you want to, and if you want to be in politics, you have to get things right. You don't really want to come out year 1, year 2 with a lot of strength, and then as time goes on, I mean, you slow down. You want to start slow and then grow and then be big, and that's our approach. It's like a child. When you come halal, dafa commencé lire, muy ram,
mu commencé taxaw muy dox mu commencé di daw so we are doing that so ñi nga xam ne they will be running they will assume that okay but the child is coming. Okay, so say ñi kabri be paramilitary suit kan wato minna ay tara jele ay tara mun dole and what was your reaction? I had an interview about that I think with Star FM. I think I mentioned that also on King FM. What I said it's very very unfortunate and abala fa warta fana ni ko ya warta comme Gambia jambi jan tel min ni nyantan sikiola ning ikawol fango bum. Then how about ordinary citizens? Because many alonko, you know, wale nyanta mol secure ni aje ko wol fong la security man fenke baake fo mol they have the audacity katake boom. I mean it's scary for every Gambian. But the crime sign fanang so that's another issue. It's very rampant in this country. And it's all related to coming can you call me for poverty and hunger that you have here, lack of employment in this year. I mean, it all contributes to crime and drugs. I mean, drug use is too much. Kebung ngan suno itandile ko yebum minna. I mean, unfortunately, I mean, interviewed Ronne Soro. There was no. I remember it's only UDP, GDC, and GAP. Yes. GAP also. I mean, they they made a press statement, and I'll tell you. I'll tell you, I'm not. No, Allah Mulman press statement. Okay. No, not a press statement per se. Not the party. No, not press statement. Coming through an interview them, and then we made mention of that. Kaitandiko, what happened, you know, around that time, but not a press statement. Yeah, that is you. You as a party, Al-Nyanta, you know, press statement. But Al-Maki, right? No. Man press statement. Just we made that comment. But Minketa is unfortunate. Wala nanka ko nyen division min bejang. Every small thing, lafta puru ka politicize. I mean, because Molbe Ajele Kabring was shooting Ketarek, after politicized. Kaboko, okay, this person is responsible, that person is responsible. The property mean Nyanta Kelarek will bring a Keta, I mean, police will mean Yalan Kuola Dokum, and meaning Nyanta investigation killer. In Nyanta chance de la Wolela Yake. But even before any evidence was brought in, Mol started to point fingers at each other. I mean, Momo Hakilos Rebal Nalko, the direction that it was going. Which is very wrong, which is not right. So war is an issue of paramount concern to us. Well, for the security, we have to be in charge of our security because najang security mang trajambake. Bari niaji be banko mi alonko ila state house, ila seaport, I mean ila airport. I mean molle be mi alonko along. And I mentioned it the last time I had an interview with you. Wolem kon jang mol be jane mini alon ko, you know, ika Gambia, ika intelligence speak about Gambia and in a security situation, and it's not right. Until we're a very vulnerable country because ndoyatale, so na security ninga compromise rek. I mean, it's a big problem. And issues like this, manya politics sambalananje. Let them do the right thing, do proper investigation. Mean responsible that they should hold them accountable and they punish severely. Okay, so what President last recent statement o yala moyle? Yes, ngala statement diamol yes. Mune bela reaction o dio. Well, ngana disappointment itandi president because time for all ko mol coming for as a president. Anyantele kadiamu. Anyantele kadiamu, I mean all the time because ninga yedei mol tala position lona back. But ninga diamuta it carries a lot of weight. Bari abimim fanan diamula. Anyanta kela fenati mi yalan ko diam kendolem abe banko sambala na nyokang abe mol sambala na nyokang abe nyatota sambala nang and mol nyanta jele because president la position is very very powerful. President la diamo and into opposition la diamo I mean imake killing. Nta si diamule I can say anything left min fola. I mean mol ba moy la rek but ite fenkela la but as a president na min for rek mol batalal very seriously. So a statement min ke kadiamu is good. And natra num fanteng be agree la minna wolem ko ka foko politics of kanyoneng amanya na sotla nyumba koka nte personally pour politics di sagante man I am totally and completely against it te fogna ne ñi nga xamne dañuy saga dañ leen wara punish very seriously. Why president film them was too far. Lolu mom he should be neutral. He is not just the president of NPP. He is the party leader of NPP. Why he is the no, if the court, you have the executive, they have their role. You have the judiciary. I mean, they have a role to play, and they should all be independent of each other.
so su nekkee ne nit def na a crime or anything wrong or ñu allege ne or they assume ne somebody has done something that is wrong ñu téye ko yóbbu ko to the courts and we believe the courts are professional, they are independent. Suñ defee seen judgment then moom the executive warut see interfere su buggee interfere waaye warta nekk ne directly ne def bail nañ kii man dinaa dem jëlaat ko yóbbuwaat ko is uncalled for. It's not right. It's scary. You know what that entails is that if you start that, it's a precedent. If you look at court cases, then they said precedents that have happened before and try to use them as an example. Imagine so here, okay, if somebody has done a crime, more crime ke ya bail, ibetale nyakasi wobela, yeta yamuta kotenke. Now, I hope this raises a light bulb. If you said there's impunity, government, they give themselves impunity. Think, if you're not around, and that impunity, we've seen what happens with Yankuba Ture. Within their government, they said they have impunity. So if you come, you said that impunity doesn't count. Then everything that we try to put in our laws mean very little. You mean and the judgments? Immunity. Yeah, immunity. Sorry, Yeah, immunity. Yes, okay. immunity. Sorry, immunity. Right. Yes. Now, the judgments that judges will pass can mean very little, because you're not satisfied with the judgment, and and then you tell the police to go and arrest them. Even if you're not satisfied, you can appeal. There are ways that you can go against it. So I think President Mungwarto won in a mandina wah policy, and immediately after that, when that happened, the matek I assume okay wahla reg, because that's what I said. He was just bluffing. He was saying that, but okay, sometimes you can bluff, but not that far. Nothing will happen. Why after that? You look at the action that happened after that. After that, Bora was, called to the police again. Then after that also, you understand that Madi Sise was called. So then you try to start to connect the dots. Madi Jobate, yes. You start to connect the dots and say, is it because of this statement that this thing was planned before and they're doing this action? So that's why the president, why it has to be very measured. It has to be very mature. Therefore, nekk loo xam ne dafa unite Gambians yi dina indi confidence ñëpp dinañ gis ne dañ su nekkoon ne président dafa ne ku fi sàcca dinañ use the laws of this country te dinañ la punish severely fooguma ne kenn dina ko criticize. Okay. Su waxee ne the rules of law will apply in this country to everyone. Once you're corrupt, they know that you're corrupt, they'll punish you. Nobody will against that. And that's what we want him to do, to come out, address the nation all the time, just like you said political opposition should come. They should also come and address the nation. Even people within the ruling party or within the government, every time, these are the issues, come there is hunger in this country. There is no hunger in this country. And then maybe sit with, with the people and said, okay, why do you say there is hunger? And then if we have nothing to prove, then as a citizen, what we're saying is not right. Or there's all these challenges in this country, that should come out. And that's what we should do. We're not enemies. We should not be enemies in this country. It's too small a country. Unless you are in a different bubble. Okay, so will you ever work for President Barrow? Will I ever work for President Barrow? Yes, his government, I mean. I cannot say never. I'll tell you why. For everything, because even when they were saying you make coalitions, I said I cannot say never. But the way things are, no. Unless there's radical changes. Okay. And I don't think they can afford to make those radical changes. All right, thank you so much. Covering Iman statement of Bondi Fanang covering President Waidiamo. There was no statement from your party. No, not a press statement. Not a press statement. Yes, not a press statement. I just comment with. So there is then some of the political parties, especially MOM, is a new party though. But we are seeing the recent happenings and some of the things you have that if they hear, they engage most of the political parties, then they silence. Man Buba déglu naa Mr. Manneh li wax fii nii yëpp waaye dama dee always yàgg naa di wax ne buñ di jox kenn sax room pour muy wax ne man dama ees political party bu ees la parce que process bi du ne dangaa dem rek si IEC taxaw na leen hey dama bëgg a form a party noo ko bëgg a tuddee Nene Frida Party NFG ñu binda then ñu def anam it has to go through a process te yow balaa ngaa commencé process bi man dama suma yaakaar mooy ni dafa fekk pare nga segga nga sa boppa nata nga sa boppa am nga reason lu tax nga bëgg a ne
ñi fi nekk yëpp nuroo maa ñoom dama bëgg a def suma bosi boppa so yow boo demee ba jël that process imaginal moom from 2021 right 2021 because you submitted prior to the presidential election but they were all occupied with other things overwhelmed that did not happen so 2021 this was last year 2022 November 2022 so it has taken a year after your submission before they finally even registered you so imaginal time be let's say give it or take it I'm sure you had this thought around you at least no bon 1 year prior to you submitting okay bare as minimum at least 6 months or let's say 3 months prior to doing the official submission so now let's say this is 1 year 3 months right give it or take it so 1 year 3 months koko jël di try pour nekk a political party koko boo demee bañ la ne register nañ la you know you are not new anymore te fooguma ne da nga war a start from ground zero yow say lu nekk waroon naa pare nga xam ne suñ la ne official nga léegi fu mu nekk nii register nañ la bokk nga ci political party am nga naka lañ ko waxatee doole bi pour nekk political party yow li leader ngeen léngoo ak ña nga àndal ngeen commencé di dem so moo tax du may bëgg ñuy wax ne parti bu ees la and parti bu ndaw tam dama koy daaxa because li tax mooy man bokk naa ci parti boo xam ne dafa commencé fekk ba ñëpp commencé ay ati ay decades waaye still now ñu mun a def time boobu noonu loo xam ne ñu bari ñi nga xam ne am nañ at o ñeneenti at o fukki at sax nekkoon di ko def o sañuñ ko woon di ko def yéen a saan loolu tam you know mu neex mu naxari dëgg bi rek la ñoo mun a wax loolu amoon na fi te nekkul loo xam ne dañ doon def dañ ne ñu ne because nekkoon na parti boo xam ne gomoon nañ ne opposition lañ te opposition mooy ne pour won askan bi lan nga xam ne moo nekkut di dox lan nga xam ne lañ d'accord ak ñoom pour won lañ ko ñu xam ko ba pare wax leen tam naka la ñoo def pour génn ci loolu noonu wax leen naka la ko ña ko def ñi ko defee naka lañ ko waroon a defee loo xam ne muy njëriñ askan bi parce que yëpp jubluwaay bi mooy njëriñi askan bi seen ak seen yelleef ak seen jëm kanam lu utee loolu noonu den yow ñëwuloo fi pour askan bi so now man suma concern mooy ne until today like we saying you understand everything else lu nekk di xew you know man dégguma PAP and xaw ma lan mooy stand si PAP and gisuma PAP taxaw tànki opposition pour xool nguur gi fi nekk to account pour ci jëfin yi nga xam ne ñu ngi koo def te nekkut lu méngoo jëm kanam askan bi ñu taxaw daxa ko and teg si seen tànka ten pour woon government bi ne ñun parti boo fi nga nekka lañ bugg a nekka te li nga def d'accorduñ ci te suñ ñëwee nii ak nii lañ ko defee askan bi mun koo déglu mun a start also di align ne okay you know what we say that this government is not good we think we have an alternative not that we have but we think we have an alternative let's start to pay a lot of attention to them let's start to align let's start to look more into them and see if we can push them to be the ones to take up you know the governance of the country. In the absence of that, one would sit there and say, you know what, oh, it's just one of them, you know, because 19, and the only political party you hear talking, criticizing, being brutalized, being marginalized, being beaten, being tear gassed, being insulted, being chastised, being castigated, being called a national threat to security is only one party, the UDP. They're not the only party. So all political parties, in my view, have allowed the narrative to be just reduced to a two-party state, a UDP and NPP, which I feel is a failure of every existing political party registered. In my view, that's what I feel. And I think it is unfair because right now, ñuy dékkuwante ak coono gi yépp, ak coow gi yépp, ak métti gi yépp. Why close to 2026, everybody saw faces and want to partake in the cake. Wants to drink off of that wine. I think it is unfair. I think it is unfair. You know, because an opposition, you have to act it. You know, everything about you needs to show you are in disagreement with the way the government is working. Of course, they cannot be wrong 100%, or they shouldn't be. Let me say they cannot be. They shouldn't be 100% outright bad. They shouldn't be 100% outright wrong in their dealings. There should be certain things that at least we should be seeing for them to be doing good in a normal governance structure. I'm not saying the one we have, in my view, is not normal, right? But in a normal one, you know, there are certain things you should come and say, oh, kudos and clap, a tap on your back. This is what we expect. Please keep it up, right? And it's okay for opposition party to do that. If at all they do what aligns with
the citizens' interests, right? But that is not happening. But we're not seeing parties coming up to the stage to act like it, and it's worrisome. But then almost close. Oh my God, can do that? ñëpp dinañu feesal suñ noppa yee flyers yee ndëndëgee sabar gee wax gu rëy gee manifesto yi di génna point plans ñi di am 10 point ñi di am 5 point ñi di am 15 point ñi di am 1 point. And again, right after election, everybody goes into hibernation. I mean, we've seen parties who have gone into hibernation. Man, I thought it's this extinction, because hibernation, at least you can suñ la utee dinañ la gis. Waaye am na ñoo xam ne ñu ngi jaxat ba tey mënuñ leen a gis. We don't know where they are. And like you said earlier on, dafa am foo mun a taaj sa doxalin. Waaye soo buggee njuuj njaaj rek di nga fail. And that's why we see a lot of political parties, they're existing in registration with the IEC, but when it comes to their existence and the impact to the people, they have failed woefully. They're not existing. They're compromised. They don't believe in themselves. They don't believe in the people. And all they're doing right now, it's their own survival. Everything they say, it has to do with how they're going to get something to live and maintain their lifestyle that they want to live to continue to be called a political party. But no, nekaluñ fi kenn, lolu mo fi am. And my concern is, you call yourself new. I refuse to call you new, but you are the last registered political party. Yes. And I think that there will be more registered political party. Because for register fi party, akamu yomba. Neka fi party leader, akamu yomba. You understand? And what I see, once you're the one that registered, automatically you're party leader. And automatically you're the flag bearer. I don't know why, but somebody needs to tell me. That is it. But I want to say, be cautious about that. Don't be join the list kind of party. Don't be, ñom ñep benn lañ, that kind of a party. I mean, CA, buñ fi ñëwee ñu ngi meloon ni benn ñeebe ci cin nit ñi dégg nañ leen gis nañ leen xàmmee nañ leen parce que dañ wane seen boppa dañ def li tax nit ñi xam leen dañ def lu tax nit ñi dégg leen loolu mooy opposition until when they were compromised again in capital letters you understand and they are no more kenn konteetu leen kenn waxatu leen kenn gomatu leen kenn rakaatu parce que tas nañ yaakaar fecc nañ kóolare you understand or nañ askan bi baña la doon loolu ak ñi la gom yépp because at the end of the day dafa dem ba nga xam ne askan bi duñ gomati sax pour bokk ci political party dañoo xaar rek bi election jot ku leen saf ñu saf ko ñu votal borom koo xam ne safuñ la in my Ahmed Jite voice affaire bi safante la affaire xam nga loolu lañ war a bañ ñu tollu bi nga xam ne yëfi affaire safante la dafa war a nekk koo xam ne yaakaar mu fa te borom li mun a am rek ko aan. But this other thing, are you going to work for Barrow? I think the question was, are you going to work for government? You know, I mean, I would have cringed if you say, yes, I will work for this government under Barrow, or you will not work for government, whichever way. But then, liggéey nguur ci nekka doomi réew bu baax la. Fo naa ne ku nekka tamit war nga ko puukaloo ne at one point in time saaf nga ca réew lu no prestige la war a nekka dafa war a nekk loo xam ne war ngaa kontaan pour gis ko sa CV waaye ci Gambie bi fii nit ñi dañ koy oytu ñu bari sax dañ koy génnee seen CV ngir fiñ ko eggal fiñ ko wàññi fiñ ko teg la moo tax ñu bari puukaroo wantuñ ko international appointment UN UNDP World Bank bla bla aka ñu ko gaaw a wax that's the first thing they will tell you. Oh, I'm from the UN. Oh, I work for this. Oh, I work for this. And you know. So then we ask ourselves lan moo tax liggéeyal Gambia mu nekk lu wàcc bi nga xam ne nit ñi dañ koy rusa puukaroo fu mu nekk nii and all that. So it's okay waaye tamit form political party just ne su time bi jotee nga bokka pour am woot bi suma olof bi riir na ma nay delloo njukkal you know exactly delloo njukkal boobu noonu tamit war nañ koo bàyyi parce que gom-gome ñu bari mooy fu mu nekk nii loolu moo fi nekka dangaa form parti bokk ci parti ngeen xeex lool di defend loo xam ne yéen seen bopp sa gomu leen ko just rek pour bugg a ëllëg bu ñuy séddoo ñu boole leen ci pour ne waaw exactly and ambassador at large at huge at many loolu laa fi gis loolu yëpp Gambie ñu ngi ko ñu ne you know ambassador at large ambassador at few ambassador at many ambassador at huge loolu yëpp ñu ngi ko create position si just pour xejal parce que ñi fa nekk ñoo bari so man dama ne political party yi war nañoo bañ loolu comme ni ma ko waxee la li tax nga war a form political party su dee loolu mooy sa gom-gom fooguma ne war ngaa toog ka nga toogoon ne gomuma la ba form suma bos kooku fooguma ne war naa mun a ñëw ba toog
ne ok léegi maa ngi topp ci sa gannaaw bokkaa yow gis nañ ko fi 2021 election yow bokkuloo ak kenn waaye fii ni ñaata nit ñoo demoon submit application IEC ñañ accept ak ñuñ accept tak ñiñ reject ak ñuñ reject ñu dem turu ñépp at the end ñu dem bokka ñeenay bokka nañ in the open ñeenay bokka nañ underground ñeenay bokka nañ in the middle waaye daal bokka nañ sotti cee def ci yëpp benn la dina fees loolu yëpp gis nañ ko fi you understand so moo tax man fu mu nekk nii forming of new political parties it's very very concerning for me it's really concerning because I always want to know what is their motive? Are they really going to be that radical, ready to bring that radical change that is needed? If it's not in you, you cannot give it. Lolo my affair. You understand? So I'm really, really worried. I'm really, really concerned where we're heading to, not seeing anybody coming to the plate to act like I'm a registered political party and I am doing what I'm expected to do by my people. I'm not seeing that happen. The only party that is doing it is the UDP. Like them or hate them. They're stepping up to the game. I like them or hate them. They're doing what they ought to do, to oppose, to criticize, to critique, to hold the government to account. That's what they're doing. And to my dismay, you have the president stand on a platform and say the UDP is a national threat to security. I see no threat to national security. National threat. Biggest threat to national security. Biggest threat to national security. I did not see any political party come out to stand in solidarity with them and denounce that and condemn it. I did not see it. Even at the level of the IPC, I did not see a statement to condemn that, which is wrong. Then I asked myself, why are we in a inter-party? Inter-party, it is for us to be there to get each other's back. So now if I am being singled out and nobody is coming to get my back, so why would I think that we're together? No, we're not. These are the times that political parties need to stand by each other. And limoy degabi, you understand? And we just have to say it as it is because it's a concern. And liram ci ñax bi la jëm te buñ chaxane bem fa am kër du baaxa ñun ñëpp dinañ taxu suñ kër yi parce que duñ mëna dëkka mom fu mu nekk ni it's a concern and we really have to look into that. So you will respond. Yes. Harold MC pare then you come. Yeah, MC. Jërëjëf Buuba foog naa ne waxtaan bi neex na trop yëpp mu ngi nekk si mbiri political parties yi taxawaay bu nga xam ne moom la war a taxaw si réew mi dafa am trend bu nga xam ne mu ngi dem si réew mi si su ma nekkee GDC dama ko doon waxtaan foofu ak gars yi ne bu leen nangu media bi drag only two party NPP UDP loolu soo ko def rek yeneen parti yi kenn leen déggaat mais gàmmee si rajo yi li ñu dégg UDP wax leen fii lii NP wax leen fii lii soo demee dee ñuy vote ñaari parti la ñu gis ñoom la ñu dégg ñuy wax so tey soo xoolee opposition parti ba dañ jël lii def ko xeexi UDP ak NPP waxoon naa ko fi last week lii is beyond UDP ak NPP because président bi dafa wax ne léegi ku ñu jox bail ma dinaa jox order ñu re-arrest la loolu concern la bu nga xam ne political parties yëpp day wane génne statement condemn loolu but su mu bëggee bàyyi ne waa léegi nag UDP ñoom neen la digg ñoom ñoo nekkoon together ñoom léegi ñoo divide so ñoom neen xeeret soo xoolee Baro si waxam bi wax na ko président Baro ne benn parti rek mooy nekk di nekk noise 19 political party loolu la de wax na ko Baro def leen dugal waaw 19 political party dugal leen xas waaw dugal leen def leen xas waaw understand nga si biir waxam bi lay wax nii so am nga waxi Baro bi déglu naa ko despite nee na ma déggu ma soose wane moom loo wax dégg soose de waaw doo ko dee mun a wax waaw loo wax naa ko dégg so mu laa wax 19 political party léegi kenn benn parti rek moo nekk di hold account to the government because tey yëpp dem na ñëw yëpp UDP ñoo nekk di oote press conference ñoo nekk di dem court di challenge government bi mais loolu seen right la so léegi su nekkee ne opposition party yi na ngi noppi ne waa léegi neen bàyyi gaa ñoom seen parti bi interest yi mun neen force taxaw bitam kenn mun na si wax kenn def dara ñu jël ko mu ñëw da nga expect UDP ñoo support la wala su nekkoon ne tey Baro mu joxe statement boobu all the political parties ñëpp condemn maa ngi ko doon wax Omar Cissé démb ba daf ma call Omar ma ne ko man dafa am lu ma gis fii Gambia ma ne ko political party yi kenn nekku di wax mu ne man sax bind naa ko si Facebook bi di ne ñii warum bàyyi lii nekk diggante UDP ak NPP because parti leader moom xoolu maane parti leader la mun na fi wax dara ñu oo ko koy su bu ko seen léegi moom daanaka léegi lii la rek
normal la léegi. It's normal. Understand nga ku nekk mu ne la oo nit ne kaay nga kuy police bi da nga am loo wax. Understand nga so yooyu léegi su nekkee ne yaa ngi bàyyi mbir bi mu indi UDP. peut être nee na wax na ko fii lu am solo mooy inter party committee. waxoon naa ko bàyyoo. ma ne ko yéen a ngi nekk inter party la mooy seen stance. mu ne waa very soon we are coming up with press release whatever ba léegi dara génnut. So I don't feel like even UDP as a party, they want to withdraw their membership that inter-party. Inter-party committee. Well, they want to withdraw their membership at that inter-party committee. Because they, soon as they a party, you probably just start with with them. Because inter-party party ñoo fa nekk. Président Barrow am na lu mu wax. Te lu mu wax loolu, ba association bi génne nañ, CSO yi génne nañ, ñëpp génne nañ condemn ko. Even private citizens are getting what's their opinion si loolu. But why the inter-party committee dangul génn? Parce que soo xoolee ñoom comme par exemple NPP nekkul dafa doon ngay xamul politics. Because su nekkee yaa ngi oo nañ arrest nañ jëli kii nañ jëli neene wala nañ jëli MC. Léegi suñ jëlee ñooñu ñu isi leen soo xoolee Jammeh Yaya Jammeh 2014 2015 2016 government am arrest torture disappear rey. Attaque tribalism attaque hate si di wax bi ko am na ko xam ne yaa ngi ko arrest nga teg ko benn place di ko toroxal te ña famille members am na xam ne dañu support NPP so automatique ko mun nga koo ñàkk mu ne join opposition ni pour mbokkam am jaama te soo arrêté nit ki yaa ngi ko arrest nga kontaan si ne waaw nañ ko arrest si ne kooku nekku ne ñëpp den famille den ana moom am na ko xamante mu ngi nekk xaritam mu ngi nekk NPP waaye suñu gisee tey kii ñu ngi ko toroxal man waaye noonu lu ma tax moo doon topp NPP su ma mbokk ñu ngi ko téye ñu ngi ko toroxal loolu moo sonal Yaya Jammeh 2016 bu ko time boobu mu ngi arrest mu ngi tooca mu ngi rey jaamu yëpp mu ngi xew 2016 2015 yow gis nga jamono naka la meloon so léegi ñoom NPP ñoom ñu nekk di yuuxu nañ jëlee kii ñoom ñu fa loolu mu ngi féeboo gaa fekk féeboowul leen pare nga xool léegi su amee ko xam ne yaa ngi ko yóbbu court yaa ngi ko arrest di ko pour mu doon 72 hours kooku am na la dem si court bi ci ling la mun nañ ko confisquer xaalis bu bari xaalis bu tey police mun na si jënd ay moto because ni nge complete mobility because soo court léegi mu claim of 1 million or 2 million 1 million boobu tey police yi tey ñoo ko gën a soxla dat individual boobu sax parce que ñu ne ñu Gambia la Gambia bees la for exemple léegi Bora ñenn ñoo ko xamoon only Kër Fatou la ñoo ko xamoon léegi dem na France 24 léegi yaa ngi koy ba France 24 jaar sa du ko doon génne only Kër Fatou léegi yóbbu nga ko France 24 léegi su nekkee ne de xam nga la su nekkee léegi nga def mu semee koor mu cëleñ nu ngi ko di dine fo mën a simtu awas kan moo loos ñëpp a loos parce que suñ ko fayee xaalis ñëpp suñu xaalis lañ ko fay du xaalis yi NPP pare Bora mun naa am famille am na ñoo xam ne nekkul ak moom si benn suñu nekk so kon as NPP as parti nekkul di xool angul yooyu ñoom ñu fii laay ne nañ jël gaay nañ jëli boo nekkul di xool lu xewoon 2014 15 ak 16 time yi Yaya Jammeh doon taxaw di attaque soose yi nañ jëli kii ñu rey noonu solo sadden yu yëpp ci at jiw la woon fan la mujjee daaye mënuñ ko seef si box bi police mënuñ ko seef soldat yi mënuñ ko seef bu demee si box bi gaa mi ne buñ ko vote out parce que population bi ñoo ëpp doole ñu amee carte yi because président bi nu mu am doole 5 years dafa wàcce si ground bi demal si askan mi ne may ma seen carte yi kon carte yi ñu ko ëppal ñu doole si loxo la nekk lu jar a bàyyi xel la peut-être nguur nu yàgga dafaa jeex wala yow nga xam ne tey yow yaa fa nekk yaa ngi ñu laajo order nga xam ne order bi nekkul in line with the condition et yow nañ xool account si loolu bon opposition party Gambia bi ñoom lu mu war a xool mooy buñ xool ne lii xeex yi ñaari parti la man nanguwuma loolu bu ko suñu jëlee leen UDP ak NPP la rek askan bi ñooy sona askan bi ñooy loru because sa parti militaire au supporter doomi réew mi la mun naa force tra boobu et la da nga expect UDP war a ñëw war a ko def condemn loolu mu du am bon suñu toogee ñu ne waa léegi ñoom ñaar ñooy fight Barrow waxu suma parti UDP la wax so loolu soo nga xool tey su nekkoon ne parti yëpp génnoon nañ tey joxe statement kon tey coow bi kon jeex na bu yàgg
wala tey ñu gis ne benn parti moo génn rek jeex na moo tax ma ne man gëmuma sax ay press conférence press release yi lu ma gëm mooy ñuy test code si boo ñu si démocratie some of these statements xam ne président baa ngi koo wax Mr Manneh wax na mu ne moom saaga bëggut saaga da war a isi loi man maa gën a bañ saaga ci politique bon ñoom ñooy saaga ban political party leader o ban parti moo organisé political event ou political rally parti exil quand même taxaw jël kaddu saaga am benn political party si passé NPP waaye boobu benn parti kon nemul ko loolu Famara Jallow def na ko fii Talinding bu ma zone during the May election yaa ngi endorse benn Suda am na jigéen bu mugoo ne moom UDP la di saaga joolaay bu ñu demee ba si biir ñu xam ne jigéen bi njëkkee moom bu ko police arrêté ñu xam ne jigéen bi NPP la and loolu su nekkoon man ak yoo la woon tey bu ñu génne foofu dañu caaj boo dañ ko jox béer mu ñibbi këram loolu am na si réew mi fi kon ñuy saaga soo demee si social media nga xool ñuy saaga ñu xam ne ñoo ànd ak président bi mu gën fa bëri kon amul kenn ko xam ne mos nañ ko oo ne ko kaay question amut man nangu naa lu waay réew ku saaga ñu jaar la si yoon nangu naa loolu boo tam nañ embale ñëpp bul xool ne waa kii UDP la nekka su defee dara ñu ngi ko teg benn place kii NPP la su saagee su ñëwee ñu bàyyi ko mu ñibbi këram soo xoolee baaxul musuma bëgg a wax turam si plateforme bi tey naa ko wax soo xoolee turum de ooy Mama Kandeh loolu dafa garaw man tur boobu ma ñëw ma ko rus naa ko oo turu Mama Kandeh lu baaxum de ooy Mama Kandeh Kandeh am na followers Kandeh kilifa la wala baaxum mu ko oo tur nga xam ne tur mu oo Lawyer Darboe ñun ñëpp man mi sax di seen tig wala musuloo dégg police ne ko kaay sa statement boobu na nii lu tax nga def ko rek na fi Fatou Touré soo xoolee time bu ñaari PA yu bu ñu rey ñaari PA yu nga xam ne loolu ñëpp dina na xaalis si réew mi xoolal audio yi statement yi nga xam ne mu ngi amoon si dëkk bi wala police yi oo ne ñoo ngi laaj leen foo leen jëlee seen information si di bëgg a taxal UDP si mbir mi yëpp am na boo dama gëm ne réew mi su ko bëggee mu dem si kanam il faut ñu jub si nga NPP c'est political party am nañ structures am nañ executive committee am nañ spokesperson am nañ all the structure la gaa yi as a party na gaa yi dem jaay seen agenda jaay seen programmes police ñu independent ñu def seen liggéey ko xam ne yaa xam ne lu waaye réew muy GDC muy UDP muy NPP ñu emale leen NPP nañ ñëw feesante ak opposition party si plateforme si defantee ñoom loolu moo war a am solo loolu moo war a am si réew bi NPP su nekkee ne Entu Thiam nga cristal seen parti bi na gaa ñu tooga Entu Thiam ñu tooga nee ne ñu debate ñu am débat wala bu nekk di yuuxu nañ jëli kii boobu nekkul fii boo gaay te suñ ko xamut because fii kenn ku nekk mun ngaa bokk tey man maa ngi ni UDP laa nekk lam war a di garantie ne man sama famille yëpp man leen àndal man dama am garantie boobu parce que man démocrate la mënu ma wax kenn kaay nga bokk fi by force waaw mënu ma loolu suma jabar sax mënu ma ko wane ko fu ma nekk fu nga war a nekk mënu ma ko def because moom mooy xool fu ko doy mu ànd ak moom wala tey ñoom NPP ñoom li ngi am ñoom ñoo di réew mi la ñoom ñoo nekk ruling party yëpp mu ngi seen loxo so lu tax ñu war a daw media bi ñu bëgg a laaw si ñu am ñu leen dimbale nañ jëlee kii nañ téye kii nañ def kii nañ troqué ñu celebrate kenn weesuwul nga dem prison kenn weesuwul ñu arrest la mun ngaa ewu suba teel nga daw sa moto nga tampon ni mu dee mun ngaa pousse ni mu daanu dee nga dem prison nga nekk si ruling party bi nga nekk si ruling party bi kenn weesuwul nit nekk nit dem si kaso affaire yaa ngi dunda mun nga faa de anytime am ñu bàyyi seen réew fii dem beneen réew ñu téye leen fa dugal kaso am na fi du benn du ñaar ñu gis nañ ko fi soo foogee ne waaw ñun tey mun loi mun na laa féebu tey il du la féebu amoon na jamono ñu nekkoon si APRC loi féeboo na la woon ñuy célébrer loi boo tey moo toonaat punish leen amee ni ngi prison wax nga fi exemple Yankuba suma koto ana mu tey so loolu mooy Yankuba Touré waaw so kon tey loolu moo laa wan ne yow tey mun ngaa nekk si ruling party bi mbir bi féeboo la di seen loo bu la féeboo tey ëllëg loo bi mun na laa lonka tey mun na laa lonka so moo tax lu jar a bàyyi xel la tey mun ngaa jël yow police officer bi nga tëj nit ki si seel mun naa toog nga ñëwaat si yow tam
ñu ko gis ni xam nga lu important ñi nga police yi dañu war a bàyyi xel waruñoo nangu kenn mu useless so because tey I think the TRRC waaw because TRRC bi exemple TRRC wax naa ko fi last week yéen fa nañ fi ma ne leen TRRC bi because people you continue despite Mr. Mane TRRC bi silence moom lu am people you continue TRRC bi implement ko de but am na famille yu nga xam ne wax dëgg yàlla sonal na leen amee suñu rombee seen waajur léegi du mën a génn si biti because of TRRC bi te TRRC ba léegi kenn bu tegu benn place rek beneen nguur mun naa ñëw tey mu implement ko kenn est-ce que bul ko ba léegi bu ko luwaa la moo fa nekk so tey su nekkee ne yow xam nga sar lu raay si réew mi ñu ti teg la diteen la sonal la def loolu nekk demal si code bi moo dama neene ma respect neene du wax du saxat du dara tooñ nga ko jël nga raay itam MC mu bàyyi mu yóbbu la si affaire bi ngeen dem si code bi parce que ku mu laa jaabade code la dina la ko fay la dama yow waaw da nga la si yaagee sa léegi utal looye bu ko bëgg xam kees yi waaw xam na kees yi xam na ko so kon yooyu war si réew mi di moo ñuy test code bi di moo kere na bu bàyyi sa xel MC bàyyi ma waaw nee na fu mu nekk millionnaire la de waaw millionnaire la de waaw nee na li nga ko commissaire lu bëri bu ma yëbaane su télévision bu ma yëbaane waaw millionnaire la wala sa duma yëpp moom wariwut wala sa nga mo dafa def bàyyi nga def lu ko ne soo ne nga saane ko ci seel bi moom mu sara la ret si pare moom fu mu jaara yoo xam ne fu mu jaara yoo waaw soo léegi right now loolu Gambia kenn ku nekk nit ñëpp benn leen kenn ku nekk jaami réew mi nga bugga réew mi dem si kanam UDP as a party soo bàyyi xel trend bi 620 soo xoolee time yi yaay jame lu gaay soona si time yi jame nekk la peace ak jàmm mu ñëwaat ba léegi suñu waxee ne UDP bëggul réew mi dafa lay jaaxal war naa ko fi keroog am na benn jos mi ne waaw looy daama mu ne seen parti bu kenn saaga ma ne ko mu ngi adbay bu kenn saaga ma ne ko loolu mooy waxi looy daabo bi ko soo bàyyee du di present élection bu gaa annoncé ne Barrow moo win xoolal kër looy daabo ñu fa nekkoon mbooloo fa nekkoon keroog nga xool naka sol parents yi dem fa tiya gaz ba taxul am nañu advice da ngaa tasaaro dem ñu seen kër yi kooku jaamu la bugga am na ñu mën nekk di mbooloo boobu dañoo gaa yi génn waaye defut loolu so kon kooku jaami réew la bugga so suma xool bu tam am na fu mu wax mu ne moom des élection moom mooy ñëw ma ne ko man boobu nga nekk la mu ne des élection moom mooy win ma ne ko fu mu nekk nii nit nangu dogal yàlla rek mooy lan because élection buy ñëw UDP rek sa diggante yaa MC lay li xoolal oto bi nu mu laa rey kon nee na mooy nekk jooj waaw des government moom mooy rafet bi xarit la waaw suma xarit la suma ko doolaa da nga désagréable waaw de boobu moom fu mu nekk nii moom Barrow MP bi xam nañ ne moo tax gars yi nekk di laxas pour yëpp pour gis ne ren naka la mën a génnee UDP comme lu xew Sénégal si Pastef wala sar nga moo tax naa ko mel ne UDP 27 years parti la de Sonko 5 years la du benn dafa neex di sol occupante nañ 22 years waaw du benn struggle nañ fi ak Jammeh 22 years ak naka la Jammeh mer yëpp wala sar nga so ñooñu pour nga war a ñëw ne war nga da nga bëgg a taxal UDP si dara gëm ma ne loolu du yomba am ba gëm naa ne as a party ni ku nekk da nga war a gëm sa boppam am na raay gëm boppam comme ne moom waaw da ngaa win élection si and loolu moo war a am kuy dem si làmb si bëri doo wax ne ba ci li mu ne moom mooy next président waaw mooy next président wane gëm naa ne man lu ma wax mooy fu mu nekk nii suma broda bi buuba fu mu nekk nii Gambia dafa toll fu nga xam ne waaye ba ci de daf ko def condition de mu ne nañ ko jox ñaata la wax 12 million waaw dafa am xaalis bu mu tudd waaw su amee fii ko naa 12 million la wax also 12 million dollars right suñ ko tegalee dafa outright amut jax jigi dafa win outright so lu ma wax mooy suma honorable man maa ngi ibbi suñu loxo yi noonu UDP na parti yëpp ñëw suñu gannaaw kii dafa bokk ñëw together ñëw together dama dee tiit sax ñu gis ne xam nga nii laa mel bu xam na man fu ma bokk man dama dee fekk bokk rek foofu la waaw Thiam soo munee day baale Thiam sa duur dafa biiti soo munee day baale waaw soo mu nekk nii MC Gambie bu dama invite parties yëpp 19 political parties yi bu ko borom mu ne ñu ñooy def noise na gaa ñu bokk si noise bi ñu amee beta Gambie def ko président make some noise make some noise waaw make noise make noise waaw ñu am beta Gambie make noise so that the whole world can hear you waaw so ñu am beta réew mu nga xam ne with UDP government accountability man dama ko bugga
xaalis bu nga xam ne dafa dugg si réew mi fii waaye MC doy na ne nekkuloo fi pour campagne it's not a campagne waaw doy na invite ñu ko na ñëw bokk honorable dina ko xalaat it's not a campagne platform waaw fi do fi campagne soo paree wala da ngaa fay pour advertisement bala ngaa ñëw dina la bëgg a yokk si MC li mu wax rek gis nga already comme loi bi ñoo wax naan dañ fi war a am loi pour ku saaga loi tegu sa kaw foogu ma ne Gambia sax amoon na once upon a time nii du loolu loi pour mu tegu sa kaw soo defee lu bon ñun growing up at certain age saaga xamuñ ko woon ñun mi fi bari ñu ngee saaga te miinuñ ko xamuñ ko dañ just bokka rek àndaa li nga xam ne mooy riir mi waaye juddoo wuñ ci yaroo wuñ ci suñ benn askan nekkut koo xam ne dañooy def yooyu noonu soo du jikko Gambian du jikko réew mi yonasaan soo waruñoo egga sax fu ñuy defee ay loi ak yooyu noonu waaye man suma problème ok ñu def loi waaye loi bi pour kan loi bi pour ñëpp ndax loi bi pour ñeena because li problème bi mooy jàpp naka lañ ko taxaw téye kii jooy ne ko noppil te fekk kii dóor waxoo ko ne noppil ku jooy dafa am lu ko jooyloo soo mënuñoo taxaw wax ñeneen ne ok bu leen saaga waaye ñeneen ni mun naa saaga gi nga Gambia suñu waxee ne ñëpp a ko bokk ñëpp a ko war a bokka literally ñëpp a ko bokk tànka da nga doon doomi Gambian nga gis nga olof day wax ne gan tere ko lu nekka ba mu des xool ak nettali parce que boobu moo ko moom bu tam moo ko moom gémmiñam moo ko moom mun nga koo aayee sa biir kër waaye war naa mun a nettali war naa mun a xool loolu mun la ko wax gan gi so at the end of the day fi ku fi wax ñu wax ko kii ku fi wax ñu dégg ko dinañ toogaat nettali ko dinañ toogaat discours ko dinañ toog faram fàcce ko ku boñ nag ñu wax ci yow bul wax bul ne dara bul def dara yow ne muut mbaa nga moot ñaar yooyu rek la mun a nekk waaye tànkaa loolu daa mun a fee nekk fi Gambie la ñoo ko boo am na fi ñoo xam ne yona sanga làmmiñ la ñoo oodoo suñ noppee rafle soo ñoom moom da nga gis ne amuñ sago ci dara soo lu leen neex ñu def fu leen neex ñu far amuñ jubluwaay loolu gis nañ ko fi luwa ñu ngi clarify statement président waaye tooguma fi last week ma ne leen buuba président bi si soose la wax tooguma fi last week waaye boole wun si kun jox beel lii arrêté la nekk ko fa waaye last week bu may condemn bi de bu ñëpp condemn de ñëpp lu condemn mooy lu wax ne kuñ jox beel parce que saaga moom man gisuma kenn ku taxaw ne ñëpp dañu war a saaga man gisuma loolu muy political leadership muy even the citizen gisuma kenn ku taxaw ne dañ war a saaga so I don't know why they are addressing that when we are all in consensus with that particular issue nee mun loo bëgg a nit ki mu support la nga saaga ko di nga ko am te mukk so politique saaga ku bëgg a nit ki donc mu ñëw sax parti pare parti nombre la mu kaw nombre moo kaw su nekkee man la bëgg a léegi ma saaga la nan la mën a am su ma saaga sa famille lu mën a am soo koy oote saaga si politique ñëpp ko war a condemn boot lu ma wax mooy mun loo police MC Cham UDP la nga bàyyi naka nee NPP la astafurlah rabbil alamin waaw loolu man nanguwuma loolu nangu naa ne loi bi MPP na gars yi ñëw ba ñetti yoon wala seen campagne manager yi seen productions yi nañ génne ñu face productions yi ubbi tamit ñu jàkkaarloo ñoom debate jaay seen agenda ñu waxtaan ak ñoom wax mbir réew mi. thank you so much. so ye mo fulal be waaw ni fi so rew mi respect non dégg naa wax yi pour ma commencer ne rek fi mu doon wax political parties foog naa wax nañ ko fii si njëlbeen bi ne xëj na ñu bari sax nañ ñëwaat register more than 19 te parti buy register rek dañuy am seen objectif am nañ seen agenda dina am ñoo xam ne de mean well dañoo ñëw pour réew mi objectif agenda yëpp ci bind la binda ci kayit waaw waaye dina am ñoo xam ne duy nekk ci jëf waaye dina am ñoo xam ne xëy na ñoom dañ am another motive dañu am ulterior motive pour ne xëy na ñëw join another political party wala endorsement waaw endorse wala pour ut position loolu ok ma doole la si loolu am na ñoo xam ne du ne dañ am sax am nañ dañ am ba pare ku mel ni NRP ñoom ak a ñu leeral neneen tant que Baro mu ngi fi ñoom duñ taxaw élection ñoom dañuy bokkaa Baro xam nga ñooñu seen box leer na soo ñooñu buñ leen di boole su ñoom sax ñoom dafa am fuñ bokk dafa am fuñ far soo ñeneen yi fo naa suñuy wax opposition ñeneen yi lañ war a wax ñi nga xam ne ñu ngi ne ñoom ñu ngi taxawal seen bopp moo tax ma ne waaye gisagu ñu yëngu waaw dina am parti yoo xam ne xëy na loolu mooy seen objectif mais seen même objectif ñëw register political party nga seet parti boo xam ne yaakaar nga ne moo am the biggest chance wala the ruling party nga dem nga alay waaye Pape daal ñoom óolu nañ seen bopp ba daal comme noonu la mel gis nga ñun su nekkoon ne dañ doon ut pour place rek konoon defoon nañ ko 2021 because amoon nañ that opportunity te in fact ñun sax biñ commencé woon a génn loolu lañ ñu njëkkaa label wrongly ne ñun dañ nekk a front for the president because xamante nañ comme ni ma xamante KMC waaye moom laa gën a xamante la biñ nekkee
ndaw di dem school dañ doon dem weekend together so xam naa ko bu baax parce que oyoon na la State House bokkoon nañ school waaw dem naa State House da ngeen bokkoon school bokkoon nañ school ñuy jàlla dem bare weekend ñuy dem primary high school university non moom mu ngi woon Crab Island okay. man maa ngi muslim waaye Crab Island senior secondary school senior secondary waaw suma cousin brother mooy suma cousin brother ñoo bokkoon benn classe so Crab Island non senior secondary school la secondary school so waaye bi mu jeexalee Crab Island form 4 muslim form 3 so man ma nekk muslim form 3 so ñu nekk di same batch so we are very close so naturally da nga yaakaar ne man su nekkee ne pour ut place rek la wala endorse moom lay endorse pour ma wax la naturel parce que moom laa gën a xam moom laa gën a miina te jëflante nañ lu bari way before politics and te ma wax na always some people duñ understand as a president dama koy jox cëram as a president te dama koy respect for that te as a brother dama koy jox respect as my brother waaye when it comes to the leadership as a president and he has failed those two they are completely different su ma toog ak moom as dañooy waxtaan normal waxtaan lu passé ak lifin yooyu and I have no ill feelings against him waaye li ma miin mooy ne the country is bigger than the president su ma la déggee daal sa brother la sa colleague la sa classmate la waaye when it comes to liggéey bi daal mënu daal loolu la man loolu I've always emphasized that waaw mënut ko ok waaw so te because liggéey bi mënut ko dina gis ñoo xam ne I mean ñu ngi wax against the government or against his party du xam tey at the moment fi mu nekk nii du xam waaye dina am bés boo xam ne dina toog reflect ne ndekete MC ak nee na liñ doon wax yëpp duñ suma ennemi liñ ma doon wax dafa mel ni advice la te mooy dëgg de parce que li xew mooy ne xam nga gis nga soo nekkee président nga am that leadership position am na ñu bari dinañ la jege because dañ bugg a xam nga connections opportunities and te dinañ la wax loo xam ne yow lu la neex rek lañ lay wax te ñoom ñoo lay gën a dugal li ma gis mooy ñoom su boobaa nga ne maa mun a fay rek nga ñu ne jox leen ma lankaar loolu laa gis waxal la nekk ni li nga bugg li nga bugut lu baax lu baaxut oytul MC bugut sa nguur ñii liñ laa wax ne dañ laa añaane dañ laa soxore ak lifin wax yu lifin pour ñoom seen opportunity rek wala diw dafa bëgg sa place te loo def and is wrong dañ laa wax ne is right te government bi nit ñi suñ xiifee duñ la wax ne dëkk baa ngi xiif wala nit yaa ngi sona dañ lay wax ne rek ñii waaw day envious rek waaye lii xew so obviously doo mën a xam loolu so pour xam yeah so pour wax la rek ñun we're not that type of party because 2021 we had the opportunity mënoon nañoo dem ñu and look for something yeah waaye bari that is not the thing we're here to stay and we have to stay for good political parties nag seen approaches are different I mean, they all have their ways and the way they want to go about things. We have our own way, we have our plans. am na noo xam ne noonu lañ bugg a doxalinee parti bi te niñ bugg a engage the citizen because at the end of the day gannaaw yàlla Gambian si rek ñooy decide kan mooy nekk di président so mbir mi moom fa la nekk te ñun ñu ngi leen di engage and you will be surprised ne fi mu nekk nii Gambians are more informed than the politicians and they can read between the lines gis nga yow fi nga toll nii xam nga yaa ngi wax you can tell 19 political parties yow soo ko joxee paper di nga mën a wax ne ñan ñoo serious ak ñoo xam ne serious ak ñoo xam ne they almost extinct bu 2025 jotee 26 rek dinañ commencé di imagine and Gambians know that already and they are beginning to know that because I mean ñu ngi wax ak ñoo xam ne dañ am xel te xam nañ luy xew si réew mi so loolu moom naturally dina am ñoo xam ne they will die out naturally because they cannot survive it so that will happen waaye ñun we're here to stay dinaa ñëw to you waaye to MC I believe we have the numbers and politics we all have our strategy we have time come 2025 who knows we will see the BAM who knows NPP might join us UDP might join us. Are you shocked? Are you shocked? No, he wants us to join. So I'm telling you, it is possible. It is possible. NPP might decide, no, you know what? We want to join PAP. Yeah. And UDP might say that, you know what? We want to join PAP. It is very possible. And that mediating, who knows? Nene would do the mediating for us. You see? Yes. So it is possible. Yes. Imagine Nene sitting with President Barrow.
Why the fact I'll broker the deal. Yes, I'll broker the deal for them to come and join PAP. So Manneh, I will go after my sister. For now, he said amna lu wax about to sell the party. Te ku nek amna lo xamne you are good at that. Man, I've told you, man nekuma I'm not the ordinary politician. Because man politicians li ñoo wax pour def ni I cannot do it. I mean, damay wax lima gom, and if I make a mistake, I'll correct myself. Motax bi nga waxe ne ndax you were asking Mr. Manneh gis nañ fi Halifa Sallah de su dee déggu la ak jub ak gore ak am orma ak taxaw ci dëgg wax dëgg dox dëgg gis dëgg jëflante dëgg fooguma ne biir Gambia fii nii kenn dina wàcce loxo. Gambia ni joxuñ ko chance. No. I'll tell you one thing. You see, people make that mistake. I mean, Halifa is Halifa. Yeah. Man, I am Ebrima. You are Nene. This is MC Risa. Why do you know? Exactly. Why do you know if you go outside, they are not in politics, they are not involved in things. Then do all the good criteria you have young mentioned, and more than that, they have it more than any of the politicians. Okay. There are thousands, I couldn't say hundreds of thousands. No, xam nga li ñuy wax man mënoo ma ñene loolu moom bari na fi. Bari na fi. Man mun naa door suma dina ne man dama jub. Waaye li ma wax mooy comme politicians ak parti la because yow mii puukaroo ne yow bokkuloo si politician yi def nii. Moo tax may laa bëgg a wax ne wane te sa morom waxoon nañ ko fi. Understand? Ay morom wax nañ ko fi. Waaw ana ñu tey. Exactly. Moo tax ma ne la ñooñu they are not me and I am not them. No, am nga Mr. Manneh gis nga suñu ñëwee si mbiri structure si nii. Dafa important but structure opposition party duy gaaw a dëgër loolu fan laa ko gisee mooy si UDP laa ko gisee wala gis nga bu su baro jógee di raaw nga doo dégg cross cut bu gaajo bi na breaking news chairman cross carpet parce que gis nga ñooñu pour nga maintain leen daf day métti jamono bu mu toll xam nga yaa ngi fi wax affaire xiif understand nga so problem bu right now loolu la political party nekk di face in Gambia. Thank you. I'm glad you mentioned that pour ma add foofu rek gis nga moo tax we are very careful xam nga ma ngi leen doon wax ne ñu ngi jàng te jàngin bi mooy ne gis nañ ne parties yi nga xam ne def existed in this country before. No jàng baax na waaye man suma concern mooy time. And I know the timing will come at the right time because what you do da ngaa set up sa party or ngeen set up seen party you come together. It's happening with all the political parties, from NPP, UDP, and all the parties. They are within the party. They don't mean well. They're not sincere. Go in party bi sax. You know, they pour lifin so much. You have to get the right people. I mean, no matter how long. Yes. I'm going almost 1 year. Bo register party. Yes. Right now, a proper nationwide campaign. Have also numbers. Yes. Because in GDC man bokk nañu ko form bu ko formé the first thing then dem nationwide tour ñu hold in wait because mën nga form a committee ki chairman ki mobilize whatever la ñu mën leen am leen direct contact with the people and secondly so xolé di IC the electoral law bi dafa ne each party da nga war am nationwide region bu nekk office yooyu itam si loola nekk exactly so xamala yooyu itam yaa ngi ko No, you know what I've been done. We were doing the grassroots because what you do is I'm going to register the party. Meet that criteria. I think you have to consider all the regions. There is no time. All the regions. But I'm got time. I'm going to bureau. Yes. It's a party. Begin for me. I'm not your hamne. Fesangulo face you hamne def ay rally, ay press conference. Am sa guy wor la yoyo. Fii gis nañ ko fi ñu bari ñu bari ngeen tooga yow xëy na ñu ci bari politique léegi ni UDP ñoo jógee koy na ñëw be Ousseynou Dabo bunti këram te joxuloo leen pass joxuloo leen doy joxuloo leen UDP laa gis loolu parce que NPP comme ekkati daf la jox xaalis and any other political party loolu mooy dëgg bi soo ñu bari fii nii ñu ngi wax ak yow ngeen di toog si biir néeg ngeen meeting ngeen toog si biir néeg ngeen meeting and everything else waaye neel borom kaay toog suma board press conference media bi face ñu gis ñu ndax borom dina ko def foofu nga start nag di eliminate the people that are genuine to your cause and agenda and the people that are just sitting there and tell we are together di jël lu tuuti li nga am di ko lekk naan la jox ma dem uti ñii jox ma dem campagne ñii jox ma dem defi ñii nii te fekk miinu ñu wel all those things do happen even yaay company sax lekkukaay lañ ko
am fu nekk exactly so these are the things day mun a def pour nga génn nga fes ñu bari bëgguñ ñu gis ñu bari bëgguñ ku leen gis a yow parce que am na fuñ nekk waaye soo leen putee on the spot pour ñu war a génn ñëpp xam ne you know what fii laa bokk den nga xam ñan ñoo jëndi wu na yow politique bi lekkukaay la ko nit ñi defee fu mu nekk parce que NPP ñoo fi yàqa politique ñoom politique yi joxe lañ am politique kaay jël sa wërsëg moo fi nekk so fu mu nekk ni everybody feel ne that national cake seen wërsëg mu ngi fa and they have to go and get it no yaa ko bi bunum bi rek yaa ko bi bunum so yaa ko bi bunum exactly yaa ko bi no comme lim kooku fi mu nekk kër gu moo lu wax sa ñu bari xamuñ ko fa kooku mun naa am 42 yaayi kompi so isi non loolu moom doy na mënta am waaye moo tax demee bundu di ko laajte doomam bi nga laajte nga soo ko gis soo laajte wul doomam bi doo ko gis is good is so time will bandele fereng so ebe sarla jola wala fi just respond yes thank you no comme yemin fo rek wala politics be wala nyama politics fanan ko ya understand and na understanding nga min karang wala nga jël political technician ko tay mo bandele so nga sara rek bari okay bari simin fono rek wolem ko e kamin be fo nga kalam tale mbota kalama na party ko nga set up le and ba tamande kan nyami ben time ta kan at our pace at our level we are reaching the right people and we are trying to do the right thing and we are learning to make sure that we don't repeat the mistakes of other existing political parties because Akanyemi mentioned something is very critical. We know that has happened, but that's why I told you within 6 months you will feel our impact and you will be aware and you will be invited. But in for the Gambian soul rek being important tajang it's not about the political parties, it's not about the president. The most critical thing is the Gambian masses. Gambian all, the average Gambian, if beta can through min na be balusi fa min na nyimbanko kan anyanta falinal. So ntolbe nyanta min trial wole one first ka Gambian all unite. I mean, there's nothing better than being in different political parties. I mean, na broda lang MC, and we talk all the time. I mean, kanyo moele, and we have lots of regards for each other. Thank you so much. Yeah, so let us promote that. We promote unity in this country and peace in this country. And Gambians will decide who they want to be the next president. Thank you so much. Abaraka Bake, thank you so much. I want to greet somebody quickly before you close that. Yeah. Yes, I know. Time I'm on, but I have to talk. Now, I wanted to say a big thank you to all my friends and family, everybody that has took time to wish me happy birthday. But I refuse to do it on Facebook because I know I have a bigger platform than my personal Facebook, which is the Kirfatu and the Bantaba platform. Because I'm a platform being Kirfatu, because Setan, which means you're not real. Feel a yep the Setan, feel a boss bineka, feel a yep the hewe. Motamane dina nyo fini, Chikanami Gambia, yep, pro wax suma fancy, suma heritage, suma family, yep, jega Jeff. Messages yi birthday wishes yi gifts yi ñaan yi yépp yëg naa ko dégg naa ko di leen wax ne kontaan naa en ngeen man nag en bu diis parce que lii lu ma war a gën a yokk jom la yu ma gën a war a yokk try la lu ma gën a war a tax ma gën a yokk li ma doon def kon en bi diis na waaye nag en bi ngeen ma en man jël naa ko teg ko yàlla te gëm ne yàlla dina ko antan te fi mu bugga ma egg ak yéen dinaa fa egg ak yéen di wax suma yaay suma xarit suma lépp aji kumba dafe si daala yu naay si Charles zoomal ma suma daala by the way Story Bush you can Google it yeah zoom the shoes Story Bush you can Google it jëlal ma la daala yi di jël ay hundreds of dollars ne ma solal suma doom si sa birthday maa la ko jëndal gifts yi bari nañ lool the cakes the gifts everything else lu nekk nag yónnee nañ ma ko suma xariti xol bi nag moom suma ko tudd sa ñëpp xam nañ ne man fu ma toolu waaw I'm still receiving gifts by the way so you can still send if you did not send you can still bring the gift if you have not sent one you can send it exactly Mr. Manneh I have so many husbands so many crushes but they don't send anything more than 1 million husbands so many but there's a special one special a special one well please tell me the special one after I don't know thank you na buba mo buga jaay te yeguma ko a lot of people have crossed you why there's a special one for you but anyway jere ngeen jëf di leen ñaanal yàlla feere jërëjëf thank you so much jëf si nañ ñëw thank you so much ku bëgg a jëndal nii ne mobile ngeen dem Smart Jason technology mobile yi iPhone yi correct ñoo fa nekk iPhone 15 sax am nañ
iPhone 15 Pro koko buga jëndal jëf loolu ba moom ku ko jëndal nene fii dañ laa discussé 30 minutes balaa ñuy introduce jës bi non du benn da ngaa wax ne kuñ jëndal ñun ñëpp ku nekk am Pro waaw ku nekk all right, thank you so much. Al Smart GSM Technology contact on the 7466 360 na lafta mobile kendola 7466 360 wala mi la number 7466 360 ya iPhone sifa be sorole ye Android phone fanan sifa be sorole simple phone sifa be sorole charger headphone earpods sol ya bele soro ika bele wafi even flat screen ol ika wafi le ila number mo walti 7466 360 7466 360 alsi kamsos creation commandino itole na bayokara ibe costa road garage o fangolto on the 2410641 2410641 nga of course am care finder gambianol bebe kol kan design gambianol be lonne say ila normal be tara bore kan screen o dumal ba jela ji ali commandina lafta korda kendola wala kala kordalo sense finance momo lafta credit ko sanna wala cash power sanna alta ila abo download app store or play store pour ka je ko don alsa of course service also mi alo ka soni ata bake albesila so kono ale wol be sang andu na lafta kodo kila gambia jang asoni ata to lembulu gambia dingol bele ba use kan sign al lafta fengo fen sanna jang ala centru kodo nyin centru sense finance la bunda keme fula ye wala so jang ngana technician ol tentu ke jay Charles Elvis Ngom kara fo sire drame kara fo of course mami Ngom ngebe tendu ke jay bake of course mi alon ko to lemmuta masiko tambe murana ne bobe kala arjuma na la altini ala kiti tala Allah badi malam nti buba gaji ko andina panelo molbe ala barka Are you tired of your outdated mobile phone? Are you in search of the latest and most advanced mobile devices available? Look no further. Welcome to Smart GSM Technology, your ultimate destination for all your mobile phone needs. At Smart GSM Technology, we take pride in offering the widest array of cutting-edge mobile phones on the market today. Whether you are an Android enthusiast or an Apple aficionado, we have the perfect device for you. Our dedicated team of experts is here to assist you in finding the ideal device that fits your lifestyle and budget. Whether you are seeking a sleek and powerful flagship phone from leading brands like Samsung, Apple, Huawei, the latest Tecno and Itel phones, or something simpler like original Android and iPhone chargers, power banks, flat screen TVs ranging from 32 to 55 inches, and various electronics materials, we have got you covered. Looking for a budget-friendly option without sacrificing quality? We offer a wide range of affordable smartphones that still deliver outstanding performance. Are you one of those who crave innovation? Our selection includes the latest foldable phones with their futuristic designs and versatile capabilities. But it's not just about mobile phones themselves. At Smart GSM Technology, we understand the importance of accessories in enhancing your mobile experience. From stylish cases and screen protectors to wireless chargers and Bluetooth headphones, we have everything for you under one roof. And let's not forget about our exceptional customer service. Our friendly staff is always ready to assist you with any question or technical issues you may encounter. With Smart GSM Technology, you can own your dream mobile phone without breaking the bank. So why wait? Visit Smart GSM Technology today and unlock a world of possibilities with our incredible range of mobile phones. We also offer mobile phone repairs. You can find us at our main branch at Tabora Nice Building, as well as locations in Talending, opposite Fabakari Tombonjara's compound, Latrikunda,
at the Bamboo Garage and Basse beside the EcoBank. For more information, feel free to contact us at 7466 or 75 Smart GSM technology, where your mobile experience begins. CareFinder is a real estate company that focuses on property development within the Gambia. We pride ourselves with providing not just quality and durable houses, but also state-of-the-art designs tailored to our clients' tastes and expectations. Our unique experience and expertise is second to none in the industry. We are currently building and selling 3-bedroom bungalows at Sukuta Traffic Lights and Jabang. We're also building and selling 3-bedroom story buildings at Sukuta Paradise. Other sites are also in the pipeline. With CareFinder, payment options are available. With just 40% deposit, you can get your house started. For more information, contact us on 329-5188, 727-0049, 709-8418. You can also check us out on Facebook and Instagram at CareFinder. With CareFinder, you are assured of a secure investment. Sensei Finance. For all your money transfer needs from UK to the Gambia, we offer services including cash pickups, bank deposits, cash power purchase, and mobile top-up. Pick up at any MSJ branches throughout the country. We are open for business every day, including Sundays. Download our easy-to-use app and enjoy the best rates in the market. Available on all Android and iOS devices.